zaidi na zaidi Bwana. Tunatamani kwenda nawe zaidi na zaidi Bwana. Shauku ya moyo wangu ni wewe asubuhi ya leo. Shauku ya moyo wangu ni wewe Bwana. Shauku ya moyo wangu ni wewe Bwana. Shauku ya mioyo yetu ni wewe Bwana. Natamani Bwana kukaa na wewe asubuhi ya leo. Natamani kuingia ndani yako zaidi na zaidi. Bwana, wewe ni shauku ya moyo wangu. Tamania moyo wangu. Tamania moyo wangu ni wewe Bwana. Natamani kuingia na wewe zaidi na zaidi. Natamani kukujua zaidi na zaidi. Lord, you are my desire this morning. You are my desire. You are my desire. You are my desire, Lord. Oh, I desire, Lord, you. I desire you, Lord. Natamani, natamani, natamani Bwana. Wewe ndio haja ya moyo wangu siku ya leo. Wewe ndio haja ya moyo wangu. Wewe ndio haja ya moyo wangu. Wewe ndio haja ya moyo wangu Bwana. Haja ya moyo wangu ni wewe 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 asubuhi ya leo. Natamani Bwana kuingia ndani yako zaidi na zaidi. Natamani Bwana kuingia ndani yako zaidi na zaidi. Natamani kukujua zaidi ya vile nakujua. Natamani kutembea katika uwepo wako. Natamani kutembea ndani ya uwepo wako. You are my desire. You are my desire. You are my desire, Lord. I desire to walk with you. I desire to walk with you. I desire to go deeper in you. Natamani kwenda ndani na ndani zaidi. Natamani kwenda ndani na ndani zaidi. Natamani kwenda na ndani zaidi. Natamani kwenda na ndani zaidi Bwana. I desire to go with you. Deeper and deeper in you. Ndani na ndani zaidi Bwana. Hebu kaweza kuwa shauku ya moyo wangu. Hebu kakuwa shauku ya moyo wangu. Ya kwamba nikakupenda na moyo wangu wote. Nikakupenda na mawazo yangu yote. Nikakupenda na mwili wangu wote. Nikakupenda na viungo vyangu vyote. Katika jina la Kristo Yesu. Niwezeshe Bwana. Niwezeshe Bwana. Nisaidie Bwana. Nakutamani siku ya leo, nakutamani siku ya leo, nakutamani, nakutamani kama jinsi ambavyo ayala anashaukia maji. Ndio nakutamani siku ya leo, nakutamani siku ya leo kama jinsi ayala anashaukia maji. Oh, ndivyo ninakutamani. Ndio ninakushaukia. Ndio ninakushaukia. Ndio ninakushaukia. Nitembee katika nguvu zako. Nitembee katika between you and them. The gap before you reach to them, there you will count your steps like 1, 2, 3, 4, 5, 6. About 6 steps away from them. So that when by the time you reach where they are, you have composed your mind to know what you are going to speak to them. But if Shiko every day side by side with you, arguing with you, loving with you, joking with you, never entertain a spiritual doubt. Nisaidie kukushaukia. Nisaidie kukushaukia.
Because when you keep distance, by the time you go where Karanja is, you will have made your mind properly, organized yourself properly, and placed yourself in a position to speak with people. But you will not come. Emani, eniate emani. Kida, eniate abadi. They go. If I do that, from that day, and if you disrespect the anointing, God himself you will never grow as a child if your relationship with the man or the woman in front of you is casual. You will never grow, because there is no single word you will hear from him of any importance. Therefore, what happens? You will start stagnating, and your stagnating will be retrogressive. You'll be moving backwards. And as you're moving backward, the killers of destiny are waiting for you. The hyenas of destiny are waiting for you, and they will make some good meals. Na nimetoa sadaka atasikia. Na wewe unatoa kapepti hapa. Na ndivyo unajua kuongea, na wengine wamesema ni wafanyikazi wa kanisa sasa wamejitoa. Moyo wangu Bwana. Atafutavyo maji ya mto, nafsi yangu inakutamani Bwana. Nafsi yangu ya kutamani
Ambia Bwana ya kwamba kama aliweza kumpaka Yesu Kristo wa Nazareti, Yesu Kristo aliweza kupakwa na Baba Roho Mtakatifu. Ambia Bwana siku ya leo, ambia Baba siku ya leo ya kwamba akakuweza, that he may baptize you with his spirit, he may baptize you with fire and power, that will enable you to walk in the spirit, that he will enable you to walk in this journey of salvation. Ambia Bwana ya kwamba akakupake kupitia Roho wake Mtakatifu. Ambia Bwana akakusaidie. Ambia Bwana siku ya leo, Mungu mwenyewe aliweza kumpaka Yesu Kristo wa Nazareti. Ikiwa alimpaka Yesu Kristo wa Nazareti, he anointed Jesus Christ of Nazareth, how much more you? Na Biblia inasema katika kitabu cha Yohana ya kwamba kuna yule ambaye anakuja, ambaye ataweza kuwabatiza kwa moto na hata na kwa nguvu. Ambia Bwana siku ya leo akaweza kukubatiza kwa moto, akakubatiza kwa uwezo wake, ili ukaweza kumshaukia, ili ukaweza kutembea katika wokovu huu ukiwa na nguvu, ukatembea ukiwa na nguvu, ukatembea ukiwa na moto. Kule umekuwa baridi, ambia Bwana kaanza kukuchemsha na moto wake, na moto wake, na moto wake, na nguvu zake, na uweza wake, katika jina la Yesu. Oh Lord, I come unto you today, that you may anoint me, oh God, that you may baptize me today with power, oh Lord, that you may baptize me today. Oh yes, as I desire you, Lord, may you baptize me today, as I desire you today. Lord Jesus, may you baptize me with fire and power in the mighty name of Jesus, that will enable me, oh God, to thirst after you, to thirst after you, to thirst after you, to thirst after you, to thirst after your presence, 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 in the mighty name of Jesus. To thirst after your presence. Oh Lord, anoint me. Oh Lord, anoint me. Empower me. Baptize me with fire. Baptize me with power. Baptize me with fire. Baptize me with power. In the name of the Lord. Baptize me today. Oh Lord, may you favor me as Zion. May you favor me with Zion today. May you favor me, Lord, in the name of Jesus. Favor me today, but with your power. Favor me today with your anointing. Favor me today, Lord, with your fire. In the mighty name of the Lord. In the mighty name of the Lord. In the name of the Lord. For my season has come to favor me, Lord. I cannot walk without your anointing. I cannot walk without your power. I cannot walk, Lord, without being thirsting after you. Oh, I have to thirst after you, Lord, ili tukaweza kupelekana. Nisaidie, tusaidie Bwana asubuhi ya leo. Saidia kila mmoja wetu asubuhi ya leo, akakushaukie, akasikie ndani yake kiu na njaa yako Bwana, katika jina la Yesu. Wale tuko mahali hapa Bwana, ukaweza kutujaza na Roho wako Mtakatifu, ukatembee miongoni mwetu Bwana, ukatusaidie, ukatubatize kwa moto, in the mighty name of Jesus. Move in our midst today. Show us a token of your goodness today, of what you are doing in our lives and in our midst today. Thank you, Lord, because you have come to visit us today. Thank you for what you've purposed for today. Thank you for the lives that you are going to deliver. Thank you for the lives that you are going to save. Be glorified, King of all kings, Lord of all lords. In the name of Jesus Christ.
In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Be glorified, King of all kings and Lord of all lords. As we sing this worship song to welcome my brother, may the Lord help us. Just have that desire. Shaukia Bwana asubuhi ya leo na utaona kila atafanya ndani yako. Utatoka umeinuliwa. Father, may you lead us this day, O Lord. As how you led the people of Israel with the pillar of fire during the night and with the pillar of cloud during the day. May you lead us into your places, O God. Give us understanding of your word and give us the revelation of your word. It is in Jesus' name we pray. May you be seated. Praise God. I thank God for this opportunity that I have been given to speak to you. Praise God. I don't take it for granted. It's a great honor. Bwana asifiwe. As I was seated there, sikuwa najua ni mimi nitasimama. Bwana asifiwe. Mimi naona dona ananiangalia. Bwana asifiwe. Always stay awake. Bwana asifiwe. Kaa umebeba pisto yako ikue umeikonga. Bwana asifiwe. And today in the morning we led our word that Pastor Don alituongoza about the appointment, our appointment with God. Now I want us to say or to understand what do we come to do in church. Bwana asifiwe. I want to speak about true worshipers or true worshiper. Bwana asifiwe. We have been doing things like, for instance, tunaokokanga siku ya Sade. Bwana asifiwe. Lakini ukitoka hapa kabuti ya wokovu unaweka kado. Bwana asifiwe. And that's why we are suffering. Bwana asifiwe. We have become hypocrisy. Bwana asifiwe.
In the book of the Revelation, chapter 4, verse 11, thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for thou hast created all things, and for thy pleasure thy all, and they all and were created. Bwana asifiwe. We need to understand who God is. Bwana asifiwe. The moment, let me tell you something. For me, I don't believe God. I know God. Bwana asifiwe. The moment you believe, you will always do things kawaida tu. I believe. But the moment you know whom God is, utapata uoga. Bwana asifiwe. Na utapata uoga wa kunyenyekea. Bwana asifiwe. Worship is a deep respect paid to God. It is a pay. Bwana asifiwe. Ni kulipa. Worship is not just coming to church, worshiping, glorifying yani unainua mikono. No, it's a total pay. Bwana asifiwe. A service given to honor God and God. This service as worship, worship is something presented to God by us as an acknowledgement of the deep appreciation of whom God is and what he has done for us. Bwana asifiwe. It is we present something. Bwana asifiwe. Kitu tamu. Bwana asifiwe. We need to worship God as a response to his wonders, work, and his greatness of his creation. Bwana asifiwe. Don't just come to church wewe unasemanga Saturday imefika. Unatafuta ile nguo yako mzuri. Unakuja kwa madhabahu ati sasa wewe lakini on Monday you are somebody else. Bwana asifiwe. Worship is also a response to his blessing to us. Another thing, we as Christians will remember God when we are in problems. But we do not worship God in all times. In the book of 1 Samuel, chapter 2, verse 1 to 7. This is Hannah. For this child I prayed, and the Lord have given me my petition which I asked of him. Praise God. Hannah alikuwa naomba juu ya Penina. Bwana asifiwe. Maombi yake, yani yeye alikuwa naomba juu Penina anamsumbua. Bwana asifiwe. Anaongea mabaya juu yake. Bwana asifiwe. Lakini the moment alichange the prayer, akasema Mungu nipe mtoto na ukinipa nitamrudisha kwako. Bwana asifiwe. That's the moment. That was a total. Bwana asifiwe. It was a total worship kutoka moyoni mwake. Bwana asifiwe. But beleni alikuwa naomba juu Penina anamdhalau. Bwana asifiwe. Anaongea mabaya juu yake. Bwana asifiwe. Another thing that I want to tell you, for you to give a good worship to the Lord, you must cleanse yourself first. Remember the people of Israel wanted to see God. Na Mungu akaambia Musa waende wajitakaze. Bwana asifiwe. So, a total worship, you need to cleanse yourself. You need to humble yourself. You need to surrender to God. Bwana asifiwe. A true worshiper must sanctify the body and the spirit. Add the respect
and respect the house of God. Bwana asifiwe. Sometimes we come to church as if ni nyumba ya kawaida. It is in the house of the Lord that you receive blessing, and it is in the house of the Lord that you receive curse. Bwana asifiwe. There is a song that sings that Netoa hoya kurekelwo niwe. I know you know the song. Because many people nitawamenyerire kigogona. And God, this season, Mungu anataka watu ambao wanamwabudu kwa kweli. Bwana asifiwe. Not just coming to church because uliona apostle. No. Come and serve God. No. Bwana asifiwe. It is important to live a holy life. Bwana asifiwe. We are joined to him and we should be faithful to him for the Holy Spirit to dwell in us. Bwana asifiwe. We must abide ourselves. Bwana asifiwe. Because the house of the Lord is a house of prayer and worship. Bwana asifiwe. Worship must come from the heart. It is an inner submission. Bwana asifiwe. It's not an outcome. Si ati venye unachukua mikono una worship. No. Ngoja itoke ndani yako. Itoke. Bwana asifiwe. May the Lord bless you. Hallelujah. Praise the living God. We thank God for him. Tunamshukuru Mungu kwa sababu ya ndugu yetu. He's one of the young people ambao they are coming up. Praise the Lord. Na mtume akakuwa amesema ya kwamba kila Sunday lazima hawa vijana wakuwa nasimama 15 minutes. Ndio wakaweza kutiwa moyo, wakaweza kuinuka, na hata na wao wakaweza kusikia ya kwamba wako mahali. Bwana asifiwe. Praise the living God. Amen. Mimi naitwa Margaret Garrison, nimeokoka. Yesu ni Bwana. Napenda Yesu, ameniokoa. Na niseme ya kwamba ninataka kualika wale wote wamefika katika kikao cha siku ya leo. Nyinyi wote nimewaalika katika jina la Yesu. You are welcome in this place. Hallelujah. Na kila wakati huwa ninasema ya kwamba that you may feel at the feet of kwa sababu uko home, saa zingine kuna mambo. Lakini ukikuwa katika miguuni mwa Yesu, miguuni mwa Yesu kuna huruma, miguuni mwa Yesu kuna kujenga moyo, miguuni mwa Yesu kuna kukua, kuna comfort. Wakati ambapo mtu ananiambia kwamba nani wetu alikufa, mimi nasemaga hivi, may the Lord who knows how to comfort, mimi hata siwezi kukucomfort, but may the Lord who knows how to comfort you in the name of the Lord Jesus, because him alone is our comforter. Him alone knows what we need. He alone can build us, can restructure us and build us again in the name of Jesus. Na kwa wale ambao hawana habari, CFC Synagogue Church, we are being built. Tumeingia katika kitengo kingine cha kukua build. Tunajengwa. Mfano ule ambao Mungu alikuwa amekusudia kwa CFC Synagogue Church, Mungu ameanza tayari kujenga. Ameanza kuplace vitu mahali zinastahili kukua. I was telling some of my friends ya kwamba I saw this building. There was nothing, but ilikuwa inarekebishwa. Na nilikuwa naona ni CFC. Sijui wewe uko wapi. Sijui kama hata unajua ya kwamba kuna mjengo inaendelea. Sijui kama unajua ya kwamba Mungu ana restructure issues. Wacha structure ya kanisa. Kustructure hata watu wenyewe. Wewe ambao umekuja hapa, ujue ya kwamba sehemu yako hapa ni gani. Hallelujah. Praise the living God. Kama vile Pastor Don alisema asubuhi, usiku umekuja kwa sababu ya nia ya kuona mchungaji ama ya nini. Wewe kwa umekuja kwa sababu ya nia ya Kristo Yesu.
And that is why I led you this morning. May you go and desire to go and deeper in this Lord. Ndani na ndani zaidi ya huyu Bwana ambaye alikuita. Mengine atafuata. And when you desire him, Biblia inasema, is it in the book of Ezekiel? Ya kwamba inatoka katika ankle deep, inaenda katika knee deep, inaenda katika, is it hip ama waist? Waist kwa shoulders, na baadaye unafanya nini? Unazama. Sijui wewe umefika wapi. Na nilikuja kugundua ya kwamba nimekaa zaidi ya miaka 20 ndani ya wokovu. Ndio nilikuwa naonaga saa zingine nimepanda, tena saa zingine naona nimeshuka. Kuna wakati naona nimepanda, lakini singe-identify niko wapi. But by the grace of the Lord, for the last 1 month, I can tell you niko wapi. For the last 1 month, in more than 20 years in salvation, I can tell myself now where I am. Sijui wewe kama una. Now it is very important because it causes you to gear up more and more. Because unajua kuna mahali pengine zaidi. Lakini kama haujielewi, unakaaga hapo unaona ni kama ulifika. Ukiombea mtu apone unaona na kweli si ndio hiyo gift imetokea. Ukiprophesy unaona ndio sasa ndio hiyo sasa si nimefika. Ukifanya hako kingine, lakini wacha nikuambie mpaka siku ile utatoka dunia hii, grace inaendaga juu na juu na juu mpaka wakati utatoka huku. Never be in a comfort zone. Let me tell you something. Mimi by the grace of, mimi napenda kutoa ushuhuda wangu, si wa mtu wangu, ikusaidie kwa sababu nimeenda ka safari. And I remember nilikuaga mtu nasonga sana ndani ya wokovu, tuseme mambo ya kiroho, lakini unajua tu unasikia siku anajua kwenye niko. Sasa kwa hivyo nikiona nimeenda, nilikuwa naona kweli nimeenda. Nikiombea mtu masikio afunguke, ninaona nimefika. Sijui ukiombea mtu homa ndio unaona umefika. Mimi sijui. Yangu niliombeaga mtu masikio na wengine na vitu zingine. Nikaonaga na siko pabaya. But katika hiyo hali ya kuweza kuendelea kuinuka ndani ya kiroho, nilikuwa napenda sana kufunga sana. Ningeenda maybe a week or 2, nasikia niende fasting ya 7 days. Naweza kaa naenda maybe a short 10 at time, ninakuta nimeenda 21 days. Na si ya kanisa ile inasema tunafunga, my own. I just wanted to go deeper in the Lord. Wakati mwingine ile nilikuwa naendaga sana, ile ilikuwa maxi was 21. Na ilikuwa imefika mahali saa zingine ningeombea kwangu naona watu wenye wajaokoka si wamelala. Na sasa hiyo ninakuwa na agreement na Mungu. Kila saa 6 usiku, kama niyo 21 days, siwezi pitisha hata na dakika. Because hiyo inakuwa covenant prayer with the Lord. Na nikaendelea kwa muda. 2014 nilikuwa naenda the 21 part of kati ya zile fasting nilikuwa naenda, nikakuwa ninaenda 21 days. Na sasa ujue kitu moja, na Mungu anisamehe. Kanisa ambao nilikuwa ndani yake ilikuwa tuna mchungaji. Na zaidi yake kulikuwa tuna bishop. There was no apostle. Na kule nilikuwa nimelelewa, kwetu ni Nakuru. Kule nilikuwa nimelelewa, I was under an apostolic ministry. By the way, huko ndo nilijua maombi, huko ndo nilijua kuomba by the word, huko ndo niliweza kujua fastings, because kwetu church unakuta after maybe 2 weeks tunaenda fasting ya church yote, 5 days, 14 days, mpaka mwili ilikuwa imezoea. And our church was powerful. So nikapata kazi 2007. I was posted in Murang'a. Kwa hivyo ile maisha si ndio nenda nayo kule. Nikakuwa ninatoa tithe yangu Nakuru, bado sijamalizana na huko for around 5 years. Naendaga over the holidays, naenda huko sasa. Na katikati ya. But one time nikajiambia, I think hii mambo huku kwenye naendaga Sunday church huku Murang'a, nikaona ya kwamba huko ndatoaga tu offering. Na hivyo niliendelea na nikaambia mchungaji, mimi sijaombewa, sijafunguliwa kule niko. Mimi bado am still. Kwa hivyo wewe niruhusu. Whatever you want me to do here, I'll be doing. And by the grace of God, I was also a leader there.
na nikaendelea kutumika, na Mungu akaninemesha kuwasaidia kwa mambo mengi sana. But katikati ya hizo ikafika wakati after around 4-5 years I felt hakuna haja ya kukuwa na makanisa mawili, nikuwe kwa moja. Sasa tu nitulie Murang'a. Nikaenda kwetu Nakuru, nikaambia my pastor ati nataka mnifungue kama kanisa. I just want to now to fellowship in Murang'a. And I went. Siku na cover nimeondokea, the apostolic cover. Mimi nikaendelea na fasting zangu. I want to show you how important. Najua kuna wale watu nitakuwa naongelesha hapa. Unajua saa zingine tunakaaga tu ati uko na pastor, uko na nani. You don't know the cover. Unastahili kwanza ujua ya kwamba you are an intercessor. Hey, you better be under an apostolic. Sisemi ukue huku wa kwetu, but wherever God will lead you, but under an apostolic cover. And wakati ambapo niliendelea sasa kukana, nikaenda kule Murang'a, nikaambia mchungaji ya kwamba sasa mimi ni wa hapa, kila kitu, tithe, everything. And he was very happy. Na tukakuwa tunafanya kazi na yeye. And mimi nikaendelea kufanya mafasting zangu sasa bila cover. Na unajua hizo ni unapiga mapepo, zingine unafanya nini? One of the times nilikuwa naenda 21 days. Wakati nimefika the 18th day, I felt being told, you are not going 21, you are going 40. It's like, what? Hata 30 sijaenda. Mimi nafikishaga 21, 40. Nikasikia mambo ni kama sijasikia vizuri. Kumbe I was to go to another level, na mimi naenda hivi, lakini kwingine naenda hivi. The danger. And that particular time, hizo siku mbili is like nilikaa kungengana, is like we live na wakati nilikuwa naenda kazi 4 kilometers kwenda na kurudi, there were no motorbikes kule naenda kazini, hakuna gari, kwa hivyo ni motorbikes. Na kwa hivyo nikaimagine vile nitaenda 40 na nikukunywa sikulagi, nikukunywa tu na kunywaga. Sasa ndaenda yani nilikuwa najaribu kuimagine your life, naona 21 at least God anakuaga many grace, sikulagi na kunywa tu, lakini God gives me grace going to work and coming and doing my things. But 40 but in short I went to the 40 that was so glorious. Do you know, nilikuwa nasikiaga kusoma neno vile unasikiaga kiu ya maji. Unaona vile unasikiaga kiu, ndanunua maji wapi? That is how I used to feel with the word of God. Ndakaa chini saa ngapi? Nikienda kazini, nikiwa kwa barabara, naona machozi tu inateremka. Maombi yako mengi sana. Wakati wa break naenda na kama hali I pray, yani kitu kama hiyo. It was a glorious time. Little did I know, I've entered into realms that I'm not able to sustain. I don't have now the anointing of sustaining. I mean the grace to sustain, the cover to sustain what? The anointing. And na hata sikujua kwamba kumbe kila level unastahili kuimaintain. So katika ile hali mimi nikaenda nikaambia mchungaji wangu, na sijui kama yeye alikuwa na fastigi siku, acha nyamazi hapo, isilete shida mahali. But by the grace of God I used to feel I was somewhere. Katika hiyo hali ni kama mapepo alikuwa ameningojea hivi. Nikaanza kurelax kidogo. So unajua unapumzika. Na by that sikumaliza I think the 40th day, I think the 42nd day, because nilikuwa nasikia kuendelea, lakini sasa nikaona hapana, tulikuwa tumeagana na Mungu 40. Nilikuwa na neema kuu. I was doing everything for myself. Na hakuna siku hata moja nilita mtu anifulie nguo. Hakuna hata siku hata moja nilisikia mwili umechoka nikaenda na motorbike. No, it was grace. And now katika hiyo hali nikaanza kudidimia. Sasa siombi sana, lakini naona tu niko anointing bado iko tu, naendelea. By the time what aniite ku backslide kunafika sikujua. Ikafika mali nikarealize fasting for 3 days is becoming an issue. Hata ile ya 6 to 6 is becoming an issue. On the process nikaanza kuona nimedevelop matabia zingine ambazo si za, nikifikiria nilikuwa na justify, sikuwa naona kama ni mbaya. By the way, sikuwa naona ni mbaya. Nilikuwa naona tu ni sawa tu. Ni sawa, yani si mbaya, ni sawa. But little did I know, the enemy alinitrap kitambo sana.
na tayari nishaingia kwa trap yake. Nikaanza kuingia kwa maisha, mambo yakaanza sasa kunifuata. Ukisoma kitabu cha Judges kinasema ya kwamba every time the Israelites sinned, they went into captivity. Whenever utakuwa umefika katika level nyingine, uanze ku backslide, unaingiaga katika captivity without your knowledge. So I went into captivity without my knowledge. Tule tutabia hata sikuwa na tu realize ni tubaya. Na sikukuwa natuo mbeleni. Sikukuwa natuo. Hatukuwa tunakaa kwangu ni tubaya. Wacha niwaambie, ikifika after 1 year or 2, fasting became an issue. Reading the word became an issue. Nilikuwa tu nimebakisha serving the Lord na Mkristo wa kawaida. From where I was. It is only, I think 2-3 years ago, mashida sasa zikanifuata. Wale walikuwa hapa kesha nilikuwa nawaambia kwamba me I used not to pray for anything. I just desire something and it comes. I would just tell God, mimi nasikia kukula leo ugali and I don't have unga. By the time I'm coming back, either nitaokota pesa kwa barabara or somebody atakuja niambie ndio hii shika. Nikitaka kudress kitu yenye nataka kudress sina pesa, ama either God will give me money or itakuja tu. Me I used just to desire. Nilikuwa kwa hiyo level. And Mungu akakuwa ananisaidia kwamba mahali ambapo nilimuachia ndio nastahili kurudi kama nitaweza kufika katika kiwango ambacho nimekuwa nikilia for all. By the way, it has taken me 9 years to come out of captivity. 9 good years. I'm 49 years old now. The last 2 months nilifikisha 49 years old. Na nikaambia Mungu, I fasted for 3 days and I told God, ni kwa sababu ninajua birthdays ziko na an opening. Na 3 years ago ndio nilianza kujua Mungu sasa akaanza kunihudumia. Vile nimekuwa nikiidolize vitu hata sikujuaga, nimeanza kuidolize vitu sikujuaga. Na nikaanza kuingia sasa kwa shule yake. Kwa shule yake. Nikaanza kutubu sasa tena mambo mengine. Nikaanza kuyatubu. Because sikujua mimi kuna uto tutabia ninatufanya, kumbe tulikuwa tunamkea, tuliniingiza kwa captivity. Si mlikuwa hapa nikiwaambia mambo ya madeni. Ilianza wakati huo. Mimi sikukuaga na madeni. Nilijua 3 years ago ya kwamba nilikuwa kwa captivity. Na katika hiyo hali nikaanza sasa kumtafuta Mungu. Lord, I want to go back. But it was not still very easy. It was not. Ni kama nilikuwa under judgment. Let me call it judgment. Nilikuwa under judgment. Na unajua judgment ya Mungu ni mpaka vile unasikiaga mtume anasema ni ukweli. It is very true. Very true. It is real. Utakuwa tu unapata chakula kidogo kusurvive azika kuachilia juu uko kwa mikono yake ni yeye anafanyia kazi. Na anafinyaga mtu. Anafinyaga mtu. Nikaanza sasa kurudia sasa kwanza kumtafuta Mungu. You can imagine 6 years nimepoteza. Sasa nikaanza kutafuta Mungu. But I'm happy to say this. 3 years ago vile Mungu alianza kuniokoa. Nikaanza sasa kujaribu kumtafuta, nikitubu, nikinini mambo mengi. It has also taken another 3 years. And I want to tell you, I came here in May. Came here in May. Nilikuwa nimeambia Mungu ya kwamba Lord, give me a spiritual father, because I realized my problem. And I told God, Lord, give me a spiritual father. I desire to have now a spiritual father. Nikaomba I think for around 2 months. Na wakati niliomba siku moja ndio Mungu akaninenea. Akaniambia nenda kwa huyu mtumishi, nyenyekea chini yake. So tena sasa hiyo ni kizungumkuti. Sijai muona, I do not know this church, sijai na muona tu kwa YouTube. Wewe utaenda kuambia mtu aje ati nimesikia uko ni nyenyekea chini yako. Anakujua aje wewe? I took another 3 weeks. Nipate confidence kumapproach. The rest is history. Na akaniambia wewe nyenyekea hapa, Mungu akusaidie.
na nikaendelea kunyenyekea. Mungu akaendelea kunisaidia. By the grace of God, last week the Lord told me he has taken me back to memories of destiny. The 9th year, my 49th year. It has taken 9 years. Na ni wakati naingia kwa 49. Kwa hivyo kwangu 9 means a lot. A lot. A lot. A lot. Wale walikuwa hapa, was it on Thursday? Wakati Pastor Don alisema kitu hapa. Mimi nilishikwa na kicheko, nimekaa hapa mpaka akashindwa I think wale walikuwa hapo wanajua. Nilishikwa na kicheko, ninasimama ninajishika hivi. Nasikia ni kama sijui. And then a voice came laughing Sarah. There are things ambazo nimekuwa maybe nikidesign nikishangaa vile zitatokea. But the Lord amenisaidia laughing like Sarah. Very soon I know that I'm laughing like Sarah. Hallelujah. Hallelujah. Praise the living God. Are you blessed? Are you blessed by that testimony? Kwa hivyo wewe kama uko tu chini ya mchungaji, fikiria mara mbili. Especially kama umeitwa na neema kuu. Na kama umekaa katika neema kuu, jua kumaintain hayo mafuta. Chunga sana. Usikuje ukajipata umejiingiza katika captivity. And now sinasikia nawaambia najua level ile sasa niko. Najua. Na naenda hapo. Na bado sasa ninakazana because the Lord told me where we met, that is where I want you. Kwa hivyo ninakazana. I'm working behind schedule. But I know the Lord is going to help me. He's going to grace me. He's going to grace you also. He's going to lift you. Kwa hivyo nikisema ya kwamba desire to go deeper and deeper in the Lord. I know what I'm saying. When I'm saying that kwamba may the Lord baptize you with power and fire, I know what I'm talking about. It is for your own good. Each one of you, it is for your own good. Praise the living God. Praise the living God. May the name of the Lord be glorified and adored. Sijui kama siku ya leo tuko na wageni hapa ambao wamekuja kututembelea katika ibada yetu ya asubuhi ya leo. Do you have visitors this morning? Please. Yes, please can we stand if you are able to stand. Tuwapigie makofi, tuwashangilie katika jina la Kristo Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Tunawapenda sana wageni wetu. Wale wako karibu na wao tafadhali wawakaribishe. Wawakaribishe na upendo wa CFC Synagogue Church in the name of Jesus Christ. Hallelujah. You are welcome. You are welcome. We love you so much. We love you so much. Tunawapenda sana. Wageni wetu tunawapenda sana. Mimi nasemaga huwa tu niko tu na upendo ya watu. Na I love tu kila mtu hapa. Na I love tu. Nasikiaga tu kuhug kila mtu. Just the love of God that flows out of me in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. So siku ya leo tuko na announcements. Tuko na announcements zetu. Na tuseme ya kwamba mnapendwa na Yesu wageni wetu. Na sisi pia tunawapenda. Hallelujah. Ukisikia tu by the way kama wewe ni mdada, kama ulikuja tu unasikia roho yako haikaipoa, unitafute after service. I'll give you a good hug. Hallelujah. Na I will transfer the love. I know I have the grace. Hallelujah. Na wandugu mtatafuta Pastor Karanja, si ndio? Hallelujah. Amen. We thank the Lord so much. Kuna wale ambao wamekuwa sons mahali hapa na maybe you've not registered as a member of CFC Synagogue Church. Should they go at the information desk? Pale. Kwa hivyo wale ambao wanaweza taka kuregister inakuaga 200 shillings. Unaweza register pale at the reception desk na utabarikiwa, utapatiwa kadi, utapatiwa bahasha ya tithes na Bwana ataweza kukubariki. Na pia tutakuwa na kesha this Friday. Tuseme this Friday. This Friday we are having a kesha. Wacha niwaibie siri wale wako hapa asubuhi.
Waibie siri. Tuliambiwa ya kwamba kuna kilori kinaenda. Si ndio tuliambiwa pasa? Tuliambiwa kuna kilori watu wamepanda cha CFC. Na kuna watu wanainuliwa kikiinuka hivi na bump, wengine wanafanya nini? Sasa ni wewe ujishikilie ate. Ujishikilie vizuri. Usipojishikilia vizuri utalamba nje. Na tukaambiwa inaenda na speed kama ya nini? Ya safari rally. Can you imagine? Lori, sijaiona lori ikienda safari rally, lakini tuliambiwa na mtumishi. Lori inaenda safari rally. So I believe we are tunaenda na speed ambayo ni ya kasi. Speed ambayo ni ya kasi. Na mimi ni ukweli. Me that one, I know that in the spirit. Tunaenda na ya kasi. Very fast. Kwa hivyo wewe unastahili kuanza kujiput into place. Ya kuweza kufanya nini, kutake off, wakati hiyo gari inaanza kwenda, uko umejishikilia vizuri. Na uwezi tu jishikilia vizuri ukiendelea kula maugali na ukujikesha. Because zingine hata huko homa hatuwezagi kuomba. Hatuwezagi, unakuta unaomba tu maybe 1 hour alafu unasikia imeisha. But when you come here, unakutaka saa zingine kuna wale walikuwa hapa upako umejaa, unakuta you go for 2-3 hours. Na unaombea mambo mengi. When you come to kesha, wale wamekuja kesha, sisi tunabarikiagwa sana na tunaombeaga mambo mengi sana. Kwa hivyo you are welcome katika kesha. Na kwa hivyo najua tutaweza kubarikiwa. I just also hope that I'll be around, because huwa ninaishi Murang'a. I come during the weekends or when I'm around during the weekdays once in a while. Jambo lingine ni tuseme ya kwamba tunakuaga na services 3 katika CFC. Tunakuaga na service ambayo huwa inaanza saa 12:30 hadi saa 4. Saa 12:30 hadi saa 4, hiyo inakuaga first service ambayo inakuaga ya Kiingereza kwa wale ambao hawajui. Na sasa tuko katika ibada ya pili ambayo huwa inaanza saa 4 mpaka saa 7 ama mpaka saa 8. Bwana asifiwe. Alafu tunakuwa na ibada nyingine kutoka saa 9:30 ama saa 10 mpaka pale itaweza kuishia, ambayo inakuaga ya deliverance service. Na tumekuwa pia tukibarikiwa katika hizo deliverance services. Wale ambao huwa wanapenda kuona mtumishi wanaonekana kuanzia siku ya Jumanne asubuhi mpaka jioni mpaka to Saturday. Bwana asifiwe. Na please ningewaomba, unless he has told you to see you on Sunday, unless please tujipe tu shughuli katika jina la Yesu, tumuone wakati mwingine. Because hata mimi wakati ninahubiri nasikia niende nilale, yeye anakuwa kuna services 3. So wakati unaenda kumpatia mashida zako, he is already tired, his spirit is tired. Inastahili kuwa hata ni wakati wa kumuombea. Bwana asifiwe. Sijui kama mnajua kuna kitu, unaona wakati mnafanywa deliverance ama mtu anahubiri, kuna kitu anakuaga akirelease. Kwa hivyo wakati mnaenda kumuona baada ya mambo haya yote, he is already tired in the spirit and even in the physically is tired. Tukue tunampatia nafasi yake na heshima yake kama mtumishi katika jina la Yesu. Monday is his day of rest unless he tells you to come. Bwana asifiwe. Is it in order, Pastor Karanja? Very in order. Is it in order, Olivia? Come here, please. Olivia is the new PA wa Apostle. Alichaguliwa was it this week? Yeah, alichaguliwa this week. Kwa hivyo ukiwa na chochote unataka kwenda kuona mtume ama jambo lolote, see him when he is around. Anaweza kuwa hata kwa wakati wote, but when he is around, use him. Are we together? Yes. Oliver, do you have anything to say? Kwa majina umesikia, naitwa Oliver Waruinge na ninapenda Yesu. Na vile Pastor Magia amesema tugeomba, sasa mnataka kuona Apostle Sundays, mnakuja Tuesdays. Juu Sunday amechoka tayari. Sasa tunataka tujaribu tupende Apostle wetu. Yale kazi ambayo anafanya ni kazi ya muhimu sana. Sasa ujue tunampenda nyinyi nyote.
na wageni karibuni na tena. Asanteni. Thank you so much, Oliver. Tunaambiwa ya kwamba pia tuko na Bible training ambazo zimekuwa zikiendelea kila siku. Which dates? Fridays at what time? Kutoka saa 3 kumekuwa na Bible training ambayo imekuwa ikiendelea on Friday saa 3. Kwa hivyo if you are willing to join, you will see Pastor Karanja amekuwa mahali pale. Registration is in process, ndio ninaambiwa. Na najua Bwana ataweza kukusaidia. And then kuna wale ambao wangetaka kukua wale ambao wanataka kukua water baptized, immersion. Just come please. Okay, nataka kutangaza ya kwamba kuna watu wameokoka for the last 5 months. The last 5 months, miezi 5 iliyopita umeokoka. Hallelujah. Kama uko hapa si unionyeshe na mkono wako tafadhali. Yes, tuinue vizuri. It's a good thing. It's a good thing. I can see too. Naona wengine hapa hawainui mikono. Idana vijana wetu si mmeokoka. Amen. Yani for the last 5 months kama umeokoka, inua mikono tukusagirie. That's the best decision you can ever take. Amen. In fact ni wengi. Amen. Sawa, watu hao wote tafadhali. Nimesema tafadhali nipatieni majina yenu tukimaliza ibada. Bwana asifiwe. Kuna some teachings tutawapeleka through. Hallelujah. Alafu wale ambao pia wanajua hawajabatizwa, kubatizwa ile kama ya Yesu, mwambie mwenzako kama ya Yesu. Siwe ni mfuasi wa Yesu. Kama ya nani? Kama ya Yesu. Amen. Pia wewe pia nataka pia tupate majina yenu. Tuko na mpango mzuri tunapanga kuwahusu. Si ni vizuri? Mpango mzuri? Amen. Mambo ingine ni lazima. Let me just tell you something, I'm not taking long. Bwana asifiwe sana. Mambo ingine kimaandiko, the Bible says we fulfill all righteousness. Yesu akatokea siku moja, ndio naye atimize hii. Akaenda kwa John the Baptist. Unajua John the Baptist alikuwa anajua kwamba Yesu ni mkubwa kumliko. Hata alikuwa anajua kwamba amekuja kumtangulia. Na hata alikuwa anasema ya kwamba anayekuja nyuma yangu hata sipaswi hata kufanya nini? Kuvuka kamba za viatu yake. Kwa hivyo Yohana alipojua kwamba Yesu ni mkubwa akamwambia tafadhali siwezi kubatiza. Sababu ni mkubwa kumuli. Lakini Yesu akamwambia na kusihi ukubali kufanya hivyo ndio tutimize haki zote. Read in the book of Matthew that we may fulfill all righteousness. Bwana asifiwe sana. So let me tell you, the New Testament sacraments, particularly the New Testament church, ni yale mambo Yesu mwenyewe alisiriki. Amen. Alisiriki na akasema tufa. That's why tunazingatia mambo ya water baptism and even the Holy Communion. Maana yeye mwenyewe alifanya nini? Alifanya. Kwa hivyo hiyo kitu ni amana sana. Kama hujabatizwa huo ubatizo na uko hapa, tafadhali hao wengine waliokoka wakipeana majina yao, tafadhali peana majina yako pia. Hallelujah. Abia mwenzako kuna mambo mazuri yao. In Jesus name. Amen. Hiyo tu nilikuwa nayo. Tafadhali mfanyeni hivyo. Of course hapo you shall be directed in Jesus name. Amen. Amen. There is another announcement. Maybe I'll call Sister Nike, please. Pigieni Pastor Magi makofi. Pigieni Yesu makofi. Na mjipigie makofi pia. Bwana asifiwe. Good morning. Umeamka salama. I'm also blessed of the Lord this morning, and we are grateful this day, for this is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Hallelujah to the Lamb of God. I have an announcement which is very special because on Sunday, wangapi walikuwa Sunday hapa? Yes, we had a consecration last week, but one of the board members and also the pastors who are in the house. We also, last Sunday, there was an introduction of the same board and the different dockets that they are going to be handling. And just kindly,
as the apostle requested you. Let us pray for them. Let us support them. Let us not fight. Let us be in support in prayer, because we are called to pray and intercede. That is the first purpose we have. And I always say, there is something special the Lord has taught me over the years, that wherever you find yourself to serve the Lord, it is a rare privilege to do that. And it just comes, leadership comes from God, and it's good to honor that. And we always say the only thing we are here for is to be the Simon of Cyrene. Praise the Lord. The Simon of who? Cyrene. And the Simon of Cyrene just appeared. He was from the east. He was a black man, a man from the east. And what he did was to come and help Jesus lift up the cross. Here, everybody who comes here, they come through this door because of apostle, the apostolic anointing and the grace, because it's an embodiment of grace upon this place. And it's very important that we respect the same anointing that brought you through the door, that when he issues instructions, we are able to handle them with grace and also obey in righteousness. Praise the Lord. So in line with that, I know I have my able leader here, Rachel. She will agree with this announcement this morning that the apostle announced that all dockets fell vacant. Praise the Lord. Of course, it was an announcement, and we have to obey in righteousness, and all of us are still now working. Thank you. So we are working really hard towards that. And so one major announcement that I would like to make this morning, as we do the work of Simon the Cyrene, do you know if Simon, if never lifted up the cross, none of us could be saved right now, isn't it? Yes, because the cross could not have reached Calvary. Then where was salvation coming from? So let us do this little thing. Now, we have various dockets. All of them fell vacant from last week. And so it is good that the leaders that were chosen on board, especially the board members, once they issue instructions concerning those dockets, kindly adhere and follow their guidance. Praise the Lord. The second thing is that anybody who wants to work now for the church, the instruction is, we have already structured a form that is going to allow you to come and show us what you really want to offer to the church. There is no enforcement. If you want to volunteer, if you want to work in the church, the forms have already been structured. They'll be issued at the reception desk. Praise the Lord. Mokami. Yeah. Mokami is going to be handling those forms. So once you show up at the desk concerning the dockets that you want to handle, just talk to her, the department you'd like, then she's going to issue you the right form. That should be done by Tuesday morning, 10 o'clock, right, Rachel? Yeah, by 10 a.m. we should be having those forms. So kindly, as we still continue to serve, follow the right procedure to be able to be recognized as a worker in the church or a volunteer in the church. Praise the Lord. God bless you. Amen. Thank you, Pastor Nyoike. We appreciate each and everything. Si tunaenda tukipata order vile inaenda. Watu tunakazana na wao tu. Najua docket yangu ni but tunaenda tukizoeana. Si ndio? Na tutapatana tu hapo katikati. Kwa sababu hakuna change inakujaga ya kila mtu anaona inakaa sawa, si ndio? Iko mahali change inakujaga ati inakuwa ati ni rahisi. Mwingine ataona amekanyagwa, mwingine ataona ameonewa, mwingine anaona ni sawa. But too, Mungu anatusaidia, because we are also praying for ourselves that the Lord may cause us to be those vessels that he has ordained us to become in the same fields that we are supposed to serve in. Praise the living God. Kwa hivyo sina wakati mwingine, naona kama wakati wangu umeisha. At least our time is very good. Our time is very good today. Na niseme ya kwamba kuna wimbo unasemaga, yes, I love you with the love of God. Yes, I love you with the love of God. For I see in you and you the Lord.
naambia ya kwamba wadada into brackets wa mama, mimi napenda kusema wadada, wakutane pale kwa ile kona after the service, na wale wanataka kutujoin kama wadada wakutane, tunaweza kutana na wao. Na wale wanataka, simulisikia kuna kwaya, wale wanataka kujoin kwaya Saturday saa 8, isn't it? Saturday saa 8 waweze kuja wakaweza kuwa na practice ya kwaya, waanze hatua hiyo ya kwaya. Kwa hivyo tukaweza kusimama tafadhali as we welcome the praise and worship team to lead us into praise and worship preparation for the ministry of the word of God today. Na waambie Bwana, akiambia tu Mungu kabisa, hutaki kwenda bure. Wacha mtumishi akaweza kukunenea, kwa sababu anaweza toa neno vile utalielewa, si ndio nitalielewa. Utalielewa kulingana mwenyewe. Bwana sifiwe. Praise the living God. Kuwa tuna hiyo hali ya kwamba that today will not be passed by in the name of Jesus. As we sing this song, uimbe uambie huyo rafiki yako how you love them. Please, how you just love them. Wengine tu wamekuja tu, yani tu hata wajui. Somebody came here, is my friend, na siwezi sikia aibu nikisema, anaitwa Yvonne, our friend. Alisema yeye akikuja hapa alikuwa anaenda kujinyonga, kujiua. But wakati alifika hapa akapata tu upendo na Mungu akamsaidia. She never did it. In fact, she was delivered. So as you sing, don't sing because I've said, Margaret has said. No. Just mwambie tu ya ukwelo tu. I love you with the love of God. Hallelujah. Hallelujah. Praise and worship team yule ambaye anaongoza anapokuja. Na mimi niimbishe na mimi nikuwe praise and worship wasaidie dakika 2. Hallelujah. 1 2 3. Yes, I love you with the love of God. Yes, I love you with the love of God. For I see in you and you the glory of the Lord. Yes, I love you with the love of God. Yes, I love you with the love of God. Yes, I love you with the love of God. For I see in you and you the glory of the Lord. Yes, I love you with the love of God. I am happy today. So happy. In Jesus' name I am happy. Because He has taken away my sins. I'm happy, so happy today. Somebody celebrate Jesus. Hallelujah. Glory be to God. Somebody give praise to Jesus. Hallelujah. Lift your hands above your head and worship the Lord. Father, we bless you. We give you glory. We exalt your name. Ni nani kama wewe Bwana? Unastahili maabudu ya siku ya leo. Ashana maya. Maana wewe ndiwe Mungu ubadiliki. Rohi Baba yangu na kuabudu, uaminifu wako una kipimo, nayo matendo yako ninayajua. Maana wewe ndiwe Mungu, kanisa sema ubadiliki. Rohi Baba yangu na kuabudu, uaminifu wako yes, una kipimo, nayo matendo yako yawe. Sema wewe, maana wewe ndiwe Mungu hubadiliki. Rohi Baba na kuabudu uaminifu wako, uaminifu wako kweli Baba una nayo matendo. Hallelujah. Sema wewe ndiwe Mungu, wewe ndiwe Mungu. Yes Lord, haubadiliki. Yeah.
yale unayajua. Nilikuwa mtoto, sasa mimi mzee, sijaona siku moja umenitenga, nisiwalilina kama mbani yako, hesabu ya nywele zangu waielewa. Nilikuwa mtoto, sasa mimi mzee, sijaona siku moja umenitenga, nisiwalilina kama mbani yako, hesabu ya nywele zangu waiye. Sema wewe ndiwe Mungu, wewe ndiwe Mungu. Kanisa, lift your voice. Na kuabudu wewe, uaminifu wako Baba, matendo yako. Sema wewe ndiwe Mungu, ubadiliki wewe, rohi mama yangu, rohi baba, na kuabudu wewe, uaminifu wako una kipimo, nayo matendo yako ninayajua. Sasa Ebeneza, jibu langu, pumzi uhai wangu, tegemeo langu, una mwanzo wala una mwisho yawe, natamani nifanane nawe siku zote. Sasa Ebeneza, jibu langu, pumzi uhai wangu, tegemeo langu, una mwanzo wala una mwisho yawe, natamani nifanane. Hili ni ombi langu, sema wewe ndiwe. Hallelujah, hallelujah. Oi Baba yangu, na kuabudu, uaminifu wako una kipimo, nayo matendo yako nina. One more time, sema wewe ndiwe Mungu. Hallelujah, hallelujah. Uaminifu una kipimo, nayo sema nayo matendo ninayajua. Sema nayo matendo yako nimeona, nimekuona ukiponya nayo, nimekuona ukiinua yawe, nimekuona ukinilinda nayo matendo yako yawe. Oh, maana kuishi kwangu ni muujiza nayo. Oh, yawe, kuvaa kwangu ni muujiza nayo, nimeona. Asante kwa upendo wako yawe, nayo. Sema nayo matendo yako, hallelujah. Sema nayo
Mungu unayeweza. Oh, wewe ni Mungu wetu, ni Mungu unaye. Oh, sema wewe, wewe unaweza Bwana, unaweza, unaweza Bwana, unaweza Yawe, Bwana unaweza, unaweza Bwana Yawe, unaweza Bwana, unaweza, unaweza Yawe, haleluya, unaweza, sema wastahili wewe, you are worthy, wastahili Bwana, yes Lord, wastahili wewe, oh Baba twakupenda Baba, twakupenda Baba, twakupenda. We are here to love you, Jesus. We are here to love you. We are here to love you. One more time, say, twakupenda. Yes, Lord. Sharayane, Seleba. Oh, kanisa inua sauti, twakupenda, twakupenda. Yes, we love you, Jesus. We love you, Lord. Hey, Baba, twakupenda. Watu wako hawa Bwana wanakupenda. Yesu, twakupenda. Umesema wewe jina lako niko niliko, ndiwe Mungu, unafanya mambo yaliyo juu ya fahamu zetu, ndiwe Mungu, unawanyeshea mvua wema na waovu, ndiwe Mungu, ukisema ndio, nani awezaye? Hakuna. Ukisema ndio, ukisema ndio, nani awezaye kupinga? Hakuna. Ukisema ndio, ukisema ndio, nani awezaye kupinga? Hakuna.
uheshimiwe, ni wewe wakupewa sifa, yele na utukufu, ni wewe Mungu mwenye nguvu, wastahili heshima, heshima. Nani kama wewe Yawe? Hakuna mwingine Yawe, hatutaona kama wewe, hatutaona kama wewe, na wewe uzima wetu uko mikononi mwako, huduma zetu ziko mikononi mwako, Mungu wewe, sharara ya nebereba Baba, afya zetu ziko mikononi mwako, oh shalabayane Baba, huduma zetu ziko mikononi mwako, Yawe chataya taya tosa mwana tabu nani wakusimama mbele zako, niwe Mungu hekayado mwana tabu nani wakusimama mbele zako, mbele zako, mbele zako, elelelele bashara ukisema ndio aliyoweza. Lift your hands and say wakuabudiwa, mabudu haya Bwana uyapokee, uyakubali, uyakubali, wakuabudiwa. Pokea mabudu haya Bwana, yakawe manukato, yakawe manukato, yakawe manukato. Mungu mwenye nguvu, we acknowledge you Lord, we acknowledge you Lord, hatukosi utukufu wako, Mungu mwenye nguvu. We cannot share your glory, we are here to give it back to you Lord, we are giving it back to you Jesus. Mungu mwenye nguvu, hallelujah, Mungu mwenye nguvu, nyanyua mikono juu ya kichwa chako. Mungu mwenye nguvu, sema Mungu mwenye nguvu, wastahili Baba, wastahili heshima zote. Mungu mwenye nguvu, wastahili, wastahili heshima zote.
heshima. Inua mikono, sema Mungu mwenye nguvu, wastahili, wastahili heshima zote, wakuabudiwa, wakuheshimiwa ni wewe. Wakuabudiwa ni wewe peke yako Yesu, Mungu mwenye nguvu, wastahili heshima. Mungu mwenye nguvu, wastahili heshima zote. Inua tu mikono yako, mwambie Bwana wastahili sifa na heshima. Just tell him with all your heart. You cannot ignore such a presence of God. You cannot ignore God. You cannot ignore. You cannot ignore. You cannot ignore. Open your spirit. Open your heart. Even as we are about to receive the word, open your spirit. Open your heart. Oh. Open your spirit. Open your heart. Push it higher. Push it higher. In the name of Jesus. Open your spirit, open your heart, push it higher. Glorious God, what a mighty God we serve. What a glorious God we serve. In your presence we belong. In your presence we belong. In your presence we belong. We forget about everything. In your presence we belong. Push it higher, push it higher. Open your voice, open your heart. Mungu mwenye nguvu, push it higher. Push it higher. Push it higher. Push it, push it, push it in your prayer. Push it in your prayer. Oh God, I wish. You alone alive. Jesus, we worship. Jesus, we love. You better push it in your prayer. Thank you for your glory. Thank you for your glory. Lord, I see your glory. I see your glory. I see your glory. I see your glory. Your glory.
Let's worship the Lord. Zotire muhana niyagetawe. Rabasika yande. Wega imosugi. Wega imoyuada. Masika sayande. Ekarabosaya namashere makanza. Eyere masika saya. Moro iwapara. Moro iwapara. Moro iwapara no kahotarakai. We mohotani witokai. Eyere masika saya. You did something glory in the honor. We lift our hands in worship as we glorify your name. You did something glory, Jesus, in the honor. We lift our hands in worship as we glorify your name. You deserve the glory. Lift up your hands and tell him, in the honor. We lift our hands in worship as we glorify. We go on, for you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Inua tu mikono yako juu. Just lift up. Don't get tired in the presence of God. Don't get tired in the presence of God. Just open your spirit. The word of God is coming. Just open your spirit as the word of God is coming. Thank you, Jesus. We bless you. We give you praise, glory, honor, and adoration. In Jesus' mighty name we pray. In Jesus' mighty name we pray. In Jesus' mighty name we pray. Amen. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Can I Nigerian? Punguza sauti hapo na wewe utuchungie huko. Can I be a Nigerian? In Jesus' mighty name we pray. Amen. Okay. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Hallelujah. Why don't you give God a clap offering? Hallelujah. Amen. Look at your neighbor. Pastor Karanja, usiangalie mama, umekuwa naye sana. Angalia mtu mwingine. Look at your neighbor. Look at your neighbor. Ambia your neighbor, you are more than blessed. Kama huyu hajasikia, geukia mwingine mwambie you are more than blessed. Aya, geukia ule watatu na uongeze volume. Sema you are more than blessed. Pastor Maggie, you are more than blessed. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. You know, this is a house of love. Amen. It is a house of love. It is a house of God. It is a house of prayer. And it is a house of commander. Sasa yote tunaibeba. Amen. We talked in the morning and we said we have an appointment.
Geukia mwenzako mwambie we have an appointment. Sio na apostle, with God. Amen. Amen. We have an appointment with God. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. And I thank God the announcements nimewekwa clear vizuri that we can kill the lifetime of the man of God when we begin to worship him. So tuende na order. Watu wakuje tu. Geukia mwenzako mwambie kuja Tuesday. Kuja Tuesday. Hajasikia vizuri mwambie kuja Tuesday. Unajua kuna watu wana roho ya sumbua tu. So mshautie mwambie kuja Tuesday. Because one thing, we need the man of God to speak to the whole world. Na tutaki tummalize mapema. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Hallelujah. I just want to celebrate God with us as the man of God will be coming in a short while. Hallelujah. Piga makofi, piga makofi. Inua mikono yako tu. Usiende zaidi yangu. Inua mikono tu juu. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Unajua kuna watu wamenibandika jina kwamba napenda kupigisha watu kelele. Shauri yako. Inua tu mikono juu. Inua tu mikono juu. We celebrate. Thank you so much, Kate. God bless you. Inua tu mikono juu. Nataka tupigie Bwana shangwe na vigelegele. You know, there's a time tulikuwa Kampala na mtu Kayanja akasema kwamba watu wainua mikono wapige vigelegele. Katikati hapo kiwete akatembea. Katikati hapo kuna kipofu akaona. Amen. Sasa wewe zubaa na maringo zako, wenye wana maringo kama mimi tuinue mikono. Inua mikono. Nitahesabu 1 2 lakini niko nayo. Inua mikono 1 2 3. Tutapigia Bwana shangwe na vigelegele. Haya, peperusha mikono. And I want you to prophesy to your atmosphere. Mwambie I have an appointment. Inua tu mikono, niko na appointment. Na Mungu siku ya leo. I have an appointment. Siku ya leo. The grace upon the prophet of God. I have an appointment with God. Inua tu mikono juu. Inua mikono juu. Inua mikono juu. Sisikiwa mama. Inua mikono. Wazee walienda wapi? Inua mikono. Inua mikono. Inua mikono. Utahesabu 1 2 3 nisikie shangwe na vigelegele twende. Haya 1. Haya 2. Haya 3. Hallelujah. 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 Geukia mwenzako mwambie umenienjoy. Hiyo shangwe ni ya campaign. Ambia mwenzako umenienjoy. Aya, geukia mwingine mwambie ninajua uko na pesa. Pigia tu Bwana shangwe na vigelegele. Inua mikono juu. Inua mikono juu. Tunaenda kusifu dakika kidogo and the prophet of God is in the house. Peperusha tu. Tumesema tuko na appointment. Yes. So utangaze tu kwa ulimwengu wa kiroho. Wakati mtumishi wa Mungu anakuja. Jua Mungu aliyemtuma ni kukamilisha appointment yako. Peperusha juu. Peperusha juu. Ikifika 3 ninataka upige shangwe. Kama unaweza beba mwenzako beba. Kama unaweza ruka ruka. Kama unaweza piga nduru piga. Kama unaweza beba kamera uende nayo enda nayo. Peperusha juu. Peperusha. Peperusha juu. Haya 1. Haya 2. Haya 3. Siku zote tunaimba sio Yesu ni Bwana. Siku zote tunaimba sio Yesu ni Bwana. Siku zote tunaimba tukisujudu Yesu ni Bwana. Siku zote tunaimba sio Yesu ni Bwana. Siku zote tunaimba tukishukuru Yesu ni Bwana. Wewe twende atatufuata. Twende.
siku zote tunaimba siwe. Yesu ni Bwana. Siku zote tunaimba tukishukuru. Yesu ni Bwana. Ametutengeneza Yesu. Yesu ni Bwana. Ametutengeneza Yesu. Yesu ni Bwana. Siku zote tunaimba tukishukuru. Yesu ni Bwana. Siku zote tunaimba siwe. Yesu ni Bwana. Ametubadilisha Yesu. Yesu ni Bwana. Amenibadilisha Yesu. Yesu ni Bwana. Nilikuwa mganga kuliko wewe. Yesu ni Bwana. Nilikuwa mchawi kuliko wewe. Yesu ni Bwana. Nilikuwa mlevi kuliko wewe. Yesu ni Bwana. Siku zote tunaimba tukishukuru. Yesu ni Bwana. Siku zote tunaimba tukishukuru. Yesu ni Bwana. Ametutengeneza Yesu. Yesu ni Bwana. Ametutengeneza Yesu. Yesu ni Bwana. Wapi makofi ya juu? Piga makofi tutwende. Siku zote tunaimba siyo. Yesu ni Bwana. Siku zote tunaimba tukishukuru. Yesu ni Bwana. Siku zote tunaimba Yesu. Yesu ni Bwana. Ametutengeneza Yesu. Yesu ni Bwana. Ametutengeneza Yesu. Yesu ni Bwana. Siku zote tunaimba tukishukuru. Yesu ni Bwana. Siku zote tunaimba tukiimba. Yesu ni Bwana. Ametubadilisha Yesu. Yesu ni Bwana. Ametutengeneza Yesu. Yesu ni Bwana. Nilikuwa mubaya kuliko wewe. Yesu ni Bwana. Nilikuwa mjanja kuliko wewe. Yesu ni Bwana. Siku zote tunaimba tukishukuru. Yesu ni Bwana. Siku zote tunaimba tukishukuru. Yesu ni Bwana. Ametutengeneza Yesu. Yesu ni Bwana. Ametutengeneza Yesu. Yesu ni Bwana. Ametubadilisha Yesu. Yesu ni Bwana. Siku zote tunaimba tukishukuru. Yesu ni Bwana. Siku zote tunaimba tukishukuru. Yesu ni Bwana. Amenibadilisha Yesu. Yesu ni Bwana. Amenitengeneza Yesu. Yesu ni Bwana. Amenibadilisha Yesu. Yesu ni Bwana. Amenitengeneza Yesu. Yesu ni Bwana. Wapi makofi twende? We piga twende tu, twende twende. Piga makofi vizuri, twende kwa Yesu. Baba, ninajua wewe unanipenda. Baba, ninajua wewe unanipenda. Baba, ninajua wewe unanipenda. Baba, ninajua wewe unanipenda. Eh, Baba, ninajua wewe unanipenda. Baba, ninajua wewe unanipenda. Baba, ninajua wewe unanipenda. Baba, ninajua wewe unanipenda. Oh Baba, ninajua wewe unanipenda. Baba, ninajua wewe unanipenda. Ni mama, ninajua wewe unanipenda. Baba, ninajua wewe unanipenda. Ainuliwe Bwana wa mabwana, ainuliwe, ametenda mema. Ainuliwe Bwana wa mabwana. Ainuliwe Bwana. Ametenda mema. Ainuliwe Bwana wa mabwana, ainuliwe, ametenda mema. Ainuliwe Bwana wa mabwana. Ainuliwe, ametenda mema. Ametenda mema. Ametenda mema. Yesu ametenda mema. Bwana ametenda mema. Yesu ametenda mema.
Yesu ametenda mema. Haya, inua Yesu, twende tu. Inua Yesu, inua. 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 1 2 3 4. Jesus. Watu wa vyombo, tunapiga 7 ya mwisho, Apostle aingie katika jina la Yesu. Inua mikono kila mtu. Ya mwisho, and then Apostle achukulie pale. Inua tu mikono. Yes. Jonah na keyboardist, inua mikono. Ngoja kwanza Don. Watu wawili wanakukoroka. Cheza keyboard vizuri. Weka kamera chini. Yeah. Cheza wewe. Wachana na hiyo kwanza. Cheza keyboard. Cheza vizuri. Haya, inua Yesu, twende sasa, twende. Wewe inua tu Yesu, twende. Galilaya Yesu alitembea juu ya maji kwa uwezo wa Bwana. Galilaya Yesu alitembea juu ya maji kwa uwezo wa Bwana. Oh, Galilaya Yesu alitembea juu ya maji kwa uwezo wa Bwana. Galilaya Yesu alitembea juu ya maji kwa uwezo wa Bwana. I say Galilaya Yesu alitembea juu ya maji kwa uwezo wa Bwana. Galilaya Yesu alitembea juu ya maji kwa uwezo wa Bwana. Oh, Galilaya Yesu alitembea juu ya maji kwa uwezo wa Bwana. Galilaya Yesu alitembea juu ya maji kwa uwezo wa Bwana. Oh, Galilaya Yesu alitembea juu ya maji kwa uwezo wa Bwana. Galilaya Yesu alitembea juu ya maji kwa uwezo wa Bwana. Gaiwa kwae. Gaiwa kwa wewe magegani. Gaiwa kwa. Gaiwa kwae. Gaiwa kwa wewe magegani. Oh, gaiwa kwae. Gaiwa kwa wewe magegani. Gaiwa kwa wewe magegani. Gaiwa kwa
Jehova
Ella
kimamoka Neina wa Jehova monene waita Pero kimamoka Neina moka Neina wa Jehova monene waita Kimamoka Kimamoka Neina wa Jehova monene waita Kimamoka Kimamoka Neina wa Jehova monene waita Pero kimamoka Kimamoka Neina wa Jehova monene waita Pero kimamoka Kimamoka Neina wa Jehova monene waita Waru kimamoka Kimamoka Neina wa Jehova monene waita. Amen. Thank you, Jesus. Much. Cute. Yes. We thank God. Baba wa mbinguni, Baba wa mbinguni, Baba wa mbinguni, Baba wa mbinguni, Baba Baba wa mbinguni, Baba wa mbinguni, Baba wa mbinguni, Baba wa mbinguni, oh Baba wa mbinguni, Baba wa mbinguni, Baba wa mbinguni, Baba wa mbinguni, oh Baba wa mbinguni, Baba wa mbinguni, Baba wa mbinguni, Baba wa mbinguni, oh Baba wa mbinguni, 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 Baba wa mbinguni. Nilikuwa nimepotea Baba, nilikuwa nimepotea Baba, nilikuwa nimepotea nilikuwa nimepotea oh nilikuwa nimepotea Baba, nilikuwa nimepotea nilikuwa nimepotea nilikuwa nimepotea ama moyo wangu wa kuinua Baba, moyo wangu wa kuinua moyo wangu wa kuinua moyo wangu wa kuinua Baba, moyo wangu wa kuinua Baba, moyo wangu wa kuinua moyo wangu wa kuinua moyo wangu wa kuinua Baba, sema nami kama mtoto Baba, sema nami kama mtoto sema nami kama mtoto sema nami kama mtoto Baba, sema nami kama mtoto Baba, sema nami kama mtoto sema nami kama mtoto sema nami kama mtoto mwambieni Bwana asante wanadamu, mwambieni Bwana asante mwambie Bwana, mwambieni Bwana asante inua mikono yako sema mwambieni Bwana asante Baba, mwambieni Bwana asante wanadamu, mwambieni Bwana asante mwambieni Bwana asante mwambieni Bwana asante Baba, nilikuwa nimepotea Baba, nilikuwa nimepotea nilikuwa nimepotea nilikuwa nimepotea Baba, nilikuwa nimepotea Baba, nilikuwa nimepotea
nilikuwa nimepotea. Oh, ukisamehe unisamehe Baba, ukisamehe unisamehe, ukisamehe unisamehe, ukisamehe unisamehe. Inua mikono yako juu, mwambie Mungu akija kulete msamaha pia naye akusamehe. Just lift up your hand. Inua tu mikono yako juu miwili. Fungua kinywa chako tu. Fungua kinywa chako, nena na yeye. Roho wa Bwana anaposhuka sasa kunena, anaposhuka kuzungumza na watu wake. Anaposhuka sasa nasikia nahisi uwepo mkubwa. Si uwepo mkubwa. Uwepo mkubwa Roho Mtakatifu. I can feel, I hear the Spirit of God having taken over. The Spirit of God having taken over. The Spirit of God having taken over. Take over now. Sasa watu wanafunguliwa, waliokuwa na magonjwa inaanza kuondoka, roho ya umaskini inaondoka, roho ya stagnation inaondoka. There is a powerful presence of God. The spirit of rejection is coming out now. The spirit of rejection is coming out now. Wanafunguliwa, 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 wanafunguliwa. You are being set free. You are set free, you are set free. Oh, yes. Connect yourself now. Connect. Jishikanisha. Unganika na Roho Mtakatifu. Unganika sasa. Jiunganishe. Jiunganishe. Minyororo yote inategemea. Minyororo yote inakatika. Inakatika. Minyororo inakatika. Waliokufunga sasa, minyororo yao inakatika. Inakatika. Walifunga biashara yako imefunguliwa. Walifunga ndoa yako imefunguliwa. Walifunga watoto wako wameachiliwa. Walifunga bibi yako ameachiliwa. Wamfunga bwana yako ameachiliwa. Kazi zinaachiliwa sasa. Neema ndio hiyo inashuka. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, power of God, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, oh shit, oh tata Messiah, Shandala mama zekete terele bozayana, yana na masakata terele bozayana yana she. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, jazwa na Holy Spirit, 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 Holy Spirit of God, Holy Spirit of God, receive a fresh, special anointing,
Spirit, oh Spirit, 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 Spirit of God, Spirit of God, Roho wa Bwana, oh yes. Thank you. Thank you. We give you honor and glory. Tunakushukuru na tunakuabudu. Baba, unapokuja kubariki watu wako, pia na mimi nikumbuke. Unapokuja kusamehea watu wako, pia na mimi nikumbuke. Kumbuka watu wako hawa wamekuja kwa sababu wanahitaji tu mkono wako. They need your touch. They got issues around their families, around their business, around their life. God, may you touch them now. In Jesus' name, somebody say amen. Hallelujah. Put your hands together for Jesus. Thank you. Thank you. Thank you very much. Praise and worship team. Thank you very much. The sound technicians, I want to appreciate you. I want to appreciate all men and women of God in the house. The visitors, you're welcome. God bless you exceedingly. And I'm looking forward for a transition. When there is a visitation of the Holy Spirit, you got no control. You don't go per protocol. You just go per the Holy Spirit. And this is a church that is led by the Holy Spirit. Sometimes we find ourselves off guard. Hallelujah. So don't worry. Kama wewe ni mgeni tu, vumilia tu na sisi. Unaweza kuwa umetoka Catholic, please vumilia tu na sisi. Unaweza kuwa umetoka PCA, vumilia tu. Unaweza kuwa umetoka kwa Kamunyweso, vumilia tu. Bwana Yesu asifiwe sana. My friend. Yes. Rugama tu na igoro. Huko neturugamaga. Huyu ni my friend wa Kamunyweso. It's a very good lady. Hallelujah. Pia nakupatia microphone ya mzima. Sijali alikuwa Kamunyweso pia zamani. Tumia hii. Haijaisha, lakini Mungu atanisaidia. Yes. Haijaisha. Hapana. Kidogo. Sijui kama ni company, lakini nasikia tu kunyota. Hata jana nilikunywa, niko na hangover, lakini Mungu atanisaidia tu. Muniombee tafadhali. Sasa ulikunywa nini jana? Niliona ulikunywa Kavati, si ndio? Si ndio VAT 69, si ni chupa ya green? Yes. Sasa utakunywa na chupa clear. Hii ni Kamunyweso ya biguni. Na Kamunyweso ka biguni kanajuaga kutoa tuminyeso za hapa duniani. Nilikuwa tu kama basi unanijua tu. Nilikuwa mnyeso mbaya mimi. Nilikuwa na mnyeso mpaka hii gini natoka na huko chini na hii inajiachilia inaenda hapa chini. Wewe hujafika hapo. Wewe ni amateur. Kuna mapro kama sisi. Tulikunywa mpaka tukajikunia. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa wewe hata bado onadumete hali ugakinya haha utie kumaka na kanitha gakari ithuothe turi aciana cia Ngai koro Kamunyweso ne koru Jesu ndangiathondekire no anyita na ndinakimwira mukanywa ugo gutire mehia kite tondu gutire njohi ya mundu ekete atia wako ni anyuite yaku ukio murehie ne kuriha nigetha waje kumujaji huyo ni mrefu na mnamuona anaedaga nyinyi mnakaka bikuni kwenda bikuni mkae huko muachane na sisi watu wa Munyweso. You are my friend from today. Yes. Motirana ni muthaka. Werega kunyitwo guo ri
Uraigua atia? Nyita wega mahure mbica. Niokire gutuonia mundu. Maturagwo. Maturagwo. Ate ndanyitwo guo. Maturagwo kuri guku mokire guku matiokire gwetha Ngai. Mokire gwetha muthuri. Weta ukawiyethere Ngai. We wicererie Ngai tigana na mikora. We wicererie Ngai. Aria macaragia mundu uyu ri ni makamuona kana mage kumuona no ndirona makimuona. Nwanyita kaba kimurevita giki kira mukwanda kiretha Ngai mugwetha hamwe gikaje gwika mitugo ya guka gwetha tora de hadi samure ni muthiyagite giki giti urogi wa kanitha. Nwanyita abotige giki tikimurogi gya kanitha tondu giti ikoroga kiweka munyweso. Nwanyita ukiuye ngati cia kanitha ile citurite kanitha miaka nenda miaka rudi atuike mutumia waku agotora kuohete irio agikunengera kamba gucioha na fuka na mighty name. Siku moja kwangu kuna mama mwingine alikuwa ananitaka. Sasa wakaukanika mama watatu na wakatafuta munabii. Sasa mimi natoka nyumbani naenda nawaambia ni twende. Anasema twenda wikaikaraga. Kumbe wanataka kumwaga maji kwa kitanda yangu. Alafu na analalishwa kwa kitanda na lala vizuri, anaambiwa pokea. Oyo no munywe sana kujira darling dokejo kire na kavati 69 takuno tahigura kanu thini wa ritwa ria Jesu Kristo in the day so Jesu nona nyaja kurio kaka kali aga mundu au thini wa ritwa ria Ithe ria Mwana na Roho Mutheru kavati 69 kaume mwere thakame ya Jesu igire. Yes, kavodika kaume mwere thakame ya Jesu igire. Kagwarana kaume mwere thakame ya Jesu igire. Kagwarana ti njohi, kagwarana ni tumatunda. Nonywa kagwarana rimwe wendaga nduru ndwendaga indo cia wana endaga kanyamu kararia mundu karagutha ihenya igaka ni karura kau waigua kunyota mai maya ri ugakunda ikai uguo riu rugama tia guthie uragithia ngatia rugama haha tirikanitie nawe ni uraconoka mbere ya andu ugacoka uconoka rä ranyuaga harä rä ugagä rä ria rä nä å raconokaga å ndenda å honoke twaruta wä ra å cio ngä rä å honoke rä u wä rä harä må ndå å ngä haha å ngenda kå honoka kuna mtu anataka yes you are here here I am yes kuna wengine hapa kujeni. Wengine huyu hapa. Pigeni makofi, pigeni Yesu makofi. Pigeni Yesu makofi. Kujeni wengine. Come. Nataka kuokoka, just come. Hallelujah. Uko hapa unataka kuondoka tu. Kuja join hawa. Wewe wacha kushikiliwa na kiti. Wacha kushikiliwa. Kuna mama ameshikiliwa na kiti, sijui yako wapi. Ni mama amekamatwa na kiti, anajaribu kuinuka hivi na anasikia kitu namshika. Ninaweka hiyo kiti yako moto, yaanza kukuchoma saa hii. Moto ndio hiyo inakuja. Amuka. Ni mama amekalia kwa kiti. Amuka. Thank you. Weka na hiyo kiti yako. Nyosheni mikono yenu hapa. My brother, what's your name? My name is Robert Kariuki Adongo. Robert Kariuki Adongo. Yeah, and I'm proud of myself. And today, I was here yesterday. And today I've come.
Unaonienda kuonoka? Jehovah. My dad is a pastor. Yes. Like you. I used to be a follower for some Unazuia years. kamera. Kaa kando ya kamera. I used to be your follower for some years. Yeah. Today here I am. Yes. I was just called by a friend. Yes. And yesterday I was here. Yes. Tunaweza kuketi chini. Keti tu. Yesterday was here. And I was told tomorrow you just come to church. But according to the calling which is on me, I used to be chairman of CU, Christian Union. I have preached to people, and even today, they are born again, and they normally stand and confess. Yet that Jesus is Lord. But today, you are not saying so. I am not saved. You who led them. I led, but the backslider, scripture says, a backslider is full of his own ways, which I have. Nikusalimie. Wewe uko na nywele ya red. Uraigua atia? Ni uraigua Jesu takĩingĩra thĩinĩ waku? Ni uraigua Jesu takĩingĩra thĩinĩ waku? Akindereke. Tondũ aikarĩte harĩa mũrango-inĩ. Ni ukwenda aingĩre? Ndũgiũke. Ndĩakĩona gĩtĩ gĩkũnyitĩtie ũguo ta nguru. Yes. Thank you. Semeni, kila mtu aseme Bwana Yesu, mwana wa Mungu. Mwana wa Mungu aliye hai. Naomba msamaha. Naomba msamaha wa dhambi zangu. Nilijua mimi si mtu mkamilifu. Naomba ukanikamilishe leo. Unifute kwenye kitabu cha mauti. Uniandike kwenye kitabu cha uzima. Kutoka leo, shetani, sina mahusiano na wewe. Mimi ni wa Yesu. Nimekombolewa. In the mighty name of Jesus. Amen. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa sababu ya watoto wako hawa. Siku moja nilikuwa kama wao, lakini ukanilita na nikaingia kwenye nyumba yako na ukanibariki. Hivyo ambavyo umenibariki na umenisaidia, Jehova, naomba tu uwasaidie hawa na hata uwasaidie zaidi kuniliko. Uwafungulie milango yao ya humu nchini na nje. Uwaezeshe katika biashara zao na familia zao, ndoa zao na kazi zao. Bless them, Father. Ninavunja nira, every foundation ambayo inaitanishwa na pombe, usherati, every foundation ambayo imeitanishwa na ukosefu na umaskini, every foundation imeitanishwa na mababu, yote ninaivunja katika jina la Yesu Kristo. I disconnect them from failures of life. I disconnect them from evil family foundations. I disconnect them from the powers of darkness in the mighty name of Jesus. Amen. Thank you. Wakae pale sasa. Wakae pale. Yes, I will give you a chance later a bit. Yes. And then mkae pale sasa. Maukerie. Wainue tu. Ni ukohata na noyo. Mse, nasema wakae pale. Hiyo ikale hali. Hiyo ndio mambo. Kabla tupate kwaya, the new converts watakuwa kikaa hapa. Yes, what do you want? You stand up. Mpatie microphone. Just 2 minutes. Just one. Okay. 15 seconds are gone. Fine, they are gone. And I understand they are gone. Habari zenu. Mimi naitwa Robert Kariuki Adongo. Na mimi nichai kuwa na mtu ako na mali yake na mtu ako na pesa. Lakini kiburi, na ndio sasa ningetaka hata niombewe tena kiburi ishuke. Ndio niko hapa, kiburi nilipeleka mahali, sasa sina kitu, nalala nje. Na nilikuwa na pesa, mtu ashaishika milioni zake ngapi? Sasa nalala nje.
ningetaka pastor, you are man of God. Kwiko no hanokire we onanie ne gutorira Ngai ucio. Kwiko we no hanokire onanie gutorira Ngai uriko. Ne gutorira Ngai ucio. Ndina mundu wa mbeca ciake, mbeca nyingi, maica mega, ngari na maica magoro. Ningetaka uniombe ona toro rucio Ngai agikanda thima, ona rucio Ngai agikanda thima, ndikanage muteo. Ndikiraria. Mwiteo nduninagwo ni mahoya. Mwiteo uninagwo ni guikara thi urerwo wonio njira cia Ngai. Ngai wa muoyo uria wandeithirie na ngihonoka. Ona ndari na mwiteo muingi no ni wathirire aguteithie na aguturie. Uikare haria ndenda tuke murata wakwa na ndenda Yes, thank you. Ikara haria ndenda tuke murata wakwa wa giti kia mbere na unjire maundu maria mothe ukwenda tuke ni tugwika nawe. Ninyendete andu a muthemba waku ni ndimendete muno because that is where I'm from. Yes, Joro siukuje ndio nikulilisi wede na Joro huyo mwingine this is my son. Kwa wale wanajua kuchagua watoto wangu, huyu ni mmoja kati ya watoto wengi wangu. Anaitwa Alvin. Habari zenyu. Bwana asifiwe. Nimeokoka. Yesu ni Bwana. Kwa majina naitwa Alvin Joroge wa Hezekiah. Naitwa nani? Joseph Wanyike. Nani? Regina Wambui. Regina Wambui. Huyu ni mtoto wa my brother na huyu ni mtoto wangu na nawapenda sana. Sasa mfanye hivi, muende salama na Mungu awabariki, tutaonana. Sawa? Thank you. I know I don't have much time to praise, to worship, sindio? And the power of God has moved very well. And this is a kind of a church. Umeona kitu mukipanga kitu kiwe in order, how God flows. God is not a God of confusion. Wale ambao bado hamjakubali maneno imechange, tafuta mluya akwambie vindu vichenjanga. Sindio? Nimeongea kweli vizuri? Nimeongea ni kama mimi wa Bungoma kabisa. Vindu vichenjanga na vimechange. Tafadhali let us embrace. We need to have a powerful church. Bwana Yesu asifiwe sana. Juzi nimekuwa Meru na tulikuwa tumeenda kuvunja madhabahu ya Njuri Njeke, na unajua hakuna mtu ameaidhubutu kuiguza. Niliiguza na ikaanguka. Not because I'm powerful. Not because I'm powerful, but because I have put order in the line of duty kwenye kazi ya Mungu. Just put order. God comes. God is not an author of confusion. Please, my dear friends, just follow the order. Follow the instruction. Ni Mungu ananituma. Ukisikia nimesema hii kitu ujue si mimi, ni Mungu. Mimi nilijiachilia. Mtu kama huyu kuja kuokoka, yule. Mtu akamonyweso kusema mimi bado kamonyweso. Jana tulikuwa na wao hapa. Nikamwambia kuleni. Lakini wakaniangalia kwa sababu walikuwa wanafikiria ninaweza kuvuruta kwa mesa niwaambie kudaka. Lakini nasikia alienda kukamata. And I'm proud of you. I'm proud of you. I will walk with you until you stand. I know it is not an easy task. It is a tough process. Kuacha pombe is a tough process. Pombe, dawa na madawa na ile kitu yako inaitwaje? Buju? Kichuri. Hizo vitu kuacha is not an easy. Na
Kukuwa na watu kama hawa ni kukwambia, Mungu anakuambia be tolerant. Bwana Yesu asifiwe sana. Be what? Be tolerant to them. They are still the children of God. Wale vijana wale wetu wa Matuda wako wapi? Mko wapi? Cheki. Kuja tu hapa wakuone. Kijana mliona ni chokora hapa juzi. Look at them. Fuga mzuri. Kama ifukuki, nitakununulia kasuti. Wacha na nitakununulia suti. Si unaona? Sasa si jamani told that handsome. Si amenisaidia sasa. Sasa wachaneni na mimi eteni kwa huyu. Yes. He's tall. Angalia hata huyu ni tall dark and handsome. Sasa at least bebeni hiyo mzigo. Yato. Mnaona ni wazuri? Salimia watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Mimi nishaokoka. Nikikama hapa siku anajua mambo ya chacha. Na kuja hapa mambo yenyewe nimesikia ya chacha. Nilisikia uzuri sana na kapewa point tamu ya chacha. Kwa ile mambo yenyewe nilikuwa nimepitia yote. Mambo yenyewe sote nilikuwa nafanya tangu nikuja hapa. Nimeona mazuri kwa Mungu. Nimeona mazuri sana kwa Mungu. Si kwanga na najua hivyo maisha. Na ningejuanga kitambo nilikuwa kijana kidogo. Ningeingia kwa chacha. Nilikuanga na ID yangu ilikuanga imesundwa. Sasa nilikuwa hivi. Ningekuwa sasa niko na line yangu ya simu na ikuti yangu. Nimetafuta pesa lakini sikuwa tunafanya kitu. Na ID yangu nilikuanga nimesundiwa. Lakini sasa tangu nikuja hapa kwa church nianze kuomba. ID yangu nikaipata hadi sasa niko nao. Iko wapi? Ilikuwa wapi? Nilikuwa na mkuru wangu alikuwa amesunda, alikuwa amenikataza yote. Ule mzae. Nani? Mzazi wangu. Mzazi wako? Lakini wewe si babangu. Mwenye sasa amezaa naye, mwenye aliniambia mimi si mtoto wako. Huyo sasa alikuwa amechukua amesunda na kuja hapa kuomba. Vazi akaniombea fiti akaniambia aje naenda uombe wazazi wangu msamaha. Sikuanga na bonga na wao. Nikaenda nikuomba msamaha. Wewe budani nikaenda nikabonga naye. Akaenda akatoka hapa akaenda hadi uche kitu. Akaenda akaisundua. Akaisondoria. Najua hapo kuisundua ni kuitoa mali alikuwa ngameni. Ongea lugha yako tu, ongea tu lugha yako. Tunakuelewa. Isundue. Sasa nikabonga naye nikamwomba msamaha. Akaniambia niko sawa, yako sawa amenisamea. Akaniambia nikabonga bado unaona sasa hivi ndio tunabonga hivi bado sistangu sasa yako form bado alikuwa ameolewa. Alikuwa ameacha shule kwa sababu hiyo mboma yetu pako na mambo. Alikuwa ameenda Mombasa. Na kikuja kwa hii church, hii exam kikuja kufanywa. Yeye alikuwa Mombasa, alikuwa hadi kumpigia simu alikuwa anataka story. Nikabonga naye niko huko. Mama akaniambia nitafutie fare. Amuendee huko Mombasa. Alichukulia ngoni kijana mwenye alikuwa anaishi naye hapo kwa hiyo tips mwalimu wangu anaishi. Akaenda naye Mombasa, akaenda kukaa huko. Mama sasa hiyo kukaa huko niko hapa kwa hii church nikaanza kuomba nikaomba nipass kwanza maombi hapa nilikuwa naambiwa niombe nikaomba ndio sisi wangu akaa exam iko karibu akakaa kambro wangu bado alikuwa class 8 bado amemaliza hii exam amemaliza hii mwanzo class 8. Sasa sister yako umemwambia amekuja? Sister yangu nimemwambia amekuja sasa anakali exam lakini hadi sasa tunabonga hivi. Nilitoka ngapo kwa church. Lakini nataka bado basi umuombe sana. Na maisha yenyewe mimi nimepitia na sister yangu. Sister yangu mimi nilikuwa nimefundisha ukora. Sister yangu mimi nimefundisha ukora. Bado mimi nimemwomba hadi sasa natoka huko naenda kumpembeleza. Akimaliza hii exam nataka nimleta hapa pasi amuombe. Ona mazuri. Sitaki arudi huko Mombasa hata ni sister mdogo 102. Lakini nataka pasi amuombe arudi wapi?
arudi nyumbani hadi hapo kwa hiyo boma. Unaona hadi sasa nikienda hapo kwa hiyo boma ndio aweze kurudi, ndio lazima upate mahali pa kumrudisha. Na sasa ile kitu tutafanya, tutakutafutia nyumba. Mungu hawezi kubali arudi kama hana mahali pa kukuja. So tutakutafutia nyumba leo. Tukimaliza ibada, kama uko na 1000 yako 100, 200, 300, hawa jamaa tu wakobolee nyumba. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu hadi unaona hadi sasa nikienda kwa hiyo boma hakuna ngani, unaona tangu nikuja hapa kwa church nikienda hapo hivyo hiyo boma yetu pako na fenye. Mimi nikifika hapo lazima kisilani waanze kukosana. Sasa wao wenyewe na watoto. Sasa utaanza maisha yako, uchukue watoto wenu, walee. Mungu atakufungulia milango, utatajirika. Utakuwa na maroli zako, utakuwa na biashara zako. Na you are a very rich man. Na utahubiri. Kanisani utafanya nini? Utahubiri. Yes sir. Bwana Yesu asifiwe. Wacha kushika hapo, shika hivyo. Ya kwanza ni kushukuru kwa hii muda nimepewa ya kutoa yangu shuhuda. Mimi naitwa Paul Njiro Murioki, nimeokoka. Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. Nafurahi sana kuwaona nyinyi wote. Na mile kitu naweza sema, nawashukuru kwa yoyote amejitolea. Si kufika hapa hivi, niko na mavazi mazuri, napendeza, na vile nimependwa. Na Mungu awabariki. Na dad, Mungu akukumbuke sana kwa sababu yote umetutendea. Mimi binafsi, mimi na feel hata nikienda huko nje, kama kuna wakati nilikuwa nimepotea, nikasema sidai mambo ya huku, lakini nilifeel wenyewe kuna mahali yenyewe nimetoka na nilikuwa napendwa, nikarudi mbio na mimi sioni kama nitaenda tena. Utaenda tena. Mungu akubariki sana. God bless you. Tutakaa chini, tutapangana. Mtakaa kwa nyumba sasa yenu. Si ndio? Mmekaa miaka ngapi kwa mtaro? Kulala huko. Mimi kaa sana kwa sababu mimi nilikuwa kazi yangu ilikuwa nduni wizi tu. Mwalimu akaa sana ni jela. Hajakaa sana. Asanteni sana, wapigieni makofi. Thank you very much. God bless you. Tuko na mama mwingine hapa. Keti Jijo. Kuja salimia watu. Ndio keti hata wakati. Mpatie ni Keti Jijo microphone. Najua ameharibu wa mama wengi sana hapa kichwa, wanasema nimemweka pete, nimefanya nini. Huko Emoroge. Ona bisha ya kuja atoletwa Gatoroni. Haya na rudia Muranga. Ugama haha. Huko Emoroge. Marauga ati ni uria akire ati mathambia mundu mathambia riria athambio okaoya. Huyu ni mama ameolewa na mtu. Mama ni nani? Nani mama? I'm sorry. Huyu ni mke wa mtu, ni mke wa mtu. Wa nani? Gecho heke unege yake. Kweli Nairobi. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani arogocwo. We love you tall, dark and handsome. Basi siku hizi wewe ni mweupe, sasa umeondoka kwa klasi ya dark. Nimepatia na matolo dark ndio wale. Bwana Yesu asifiwe. We honor you, man of God. We appreciate you. Na najua ya kwamba tumebarikiwa. Bwana asifiwe. Mwathani arogocwo. Mko wazima? Na mimi niko mzima, nashukuru Bwana. Naitwa Kate, wale ambao hawanijui, ama Kate Jijo, hivyo ndivyo wengi wananijua. Nimeokoka. Yesu ni Bwana na mlinzi wa maisha yangu. Leo nimekuja kulishwa na nimekuja niketi tu nisikie neno la Bwana na likiwabadilisha, hata mimi nisipitwe, ninibadilishe. Bwana asifiwe. Mkifunguliwa, pokea vyetu vyenu, na mimi pia nipokee. Leo sio siku ile ninapiganga kelele, leo nimenyenyekea na ninawapenda. Asante kwa sababu ya kuwa support kwetu, na nimetumwa na salamu kwa sababu mimi sio mtoto mtundu. Baba yangu anajua niko hapa.
Mimi ni wa Presbyterian damu. Bwana asifiwe. Fidie. Kale ka mutaratara pio. O no nginya urie giathi na kandi. No nginya urute taithi nigetha nginya ugathikwo wega. Mahumburagia kandi. Ogoro nduri ibuku-inĩ we. Ndũngĩthikwo. Koguo niĩ ndĩ wa karĩkũ? Marĩ angĩkorega gũthika baba itũ tondũ wa kandi. Ndarĩ na kandi kau gatirĩ itherũ. No Ngai akĩrĩ mwega, nĩ ndũmirwo njũke ndĩmũgeithie. Nĩ mwageithĩka? Ngai witũ mũrathime na mwĩke wega na nĩ ndĩmwendete. Thank you for honoring the man of God. Tigai mbara, ũguo nĩ mũkwenda kũrathimwo. Tigai na kanda ĩno. Nĩona kanda ĩno? Tiganai nayo. Ona ndĩagĩte mbũthĩ mũno. Timutinde mukirwa gũkũ anga nĩ ndathambirie anga nĩ ndekire atĩa. Ĩno nĩ theru, tiganai nayo. Rekei ĩrute wĩra wa Ngai. Rekei amũrathime tondũ kĩrathimo kana maguta marĩa ũtatĩa. Bwana asifiwe. Maguta marĩa ũtatĩĩte matingĩkũrathima. Ũrĩonaga andũ moka gũkũ makarathimwo. Tarĩu nĩ aririe kiugo kĩmwe tu ngĩthi na ngari athekereire atĩ nĩ ndambatia nduthi athi ũguo Ngai akĩndeithia ngĩmũtĩa akĩaria kiugo kĩmwe. Mwathani arogocwo. Rĩu akĩaria kiugo we rĩu tũrorete kũhingũra nyũmba akĩaria kiugo we. Rĩtwa rĩa Jesũ rĩrogocwo. Bwana asifiwe. Tĩai mũndũ ũrĩkũ tondũ maguta marĩa ũtatĩa. Tigai tindo cia guthi mugikara angaroria ũ angarariria ũ anga nĩ arekĩrire ũ mbete anga nĩ arekire atĩa. Ona wewe angĩkũria tangĩkĩrega. No maguta marĩa ũtatĩa matingĩgwĩka atĩa. Mũnathi ũrĩa ũtangĩtĩa gũtirĩ kiugo angĩaria gĩkũrathime. Heshimuni mtumishi wa Mungu. Cover the servant of God. Mwaigua handũ akĩarĩrĩrwo, mwaigua gĩcukwa ngarekire tiga ũra na magũrũ. Ogo nĩ ũkwenda mũndũ ũyũ kĩrathimo kĩrĩa araruta gĩkĩ atĩa. Tondũ ũyũ ũrĩhũragwo nĩ Ngai agatigwo ha. Ithe tũtirarĩ na Miriam na mũndũ ũgwĩtwo Harũni. Akamusa ena waragĩrio na hĩndĩ ĩyo na kĩmũtumia kĩmũ Ethiopia. Tiganai no ũyũ kĩrĩa arĩkoragwo na. Mwatũkora na gũkũ tũkĩnyua kahũa tiganai na ithuĩ tũrĩa Ngai. Ya murathi. Ndonamera nĩ ũragĩire mũgũnda ĩka ĩmwe. City. Thank you. Asante sana Keti. Keti wakati siku moja nilikuwa tunapiga show na Keti tuhuraga show. Na nĩtũthekaga na tũgekana ũguo hai. Nĩagĩkorwo nĩ gwĩtĩkĩrĩka ndĩmwĩre ndingĩthũra. Nifungulie Exodus 32. Kile mwagiro ni kumenya understand him. So wacha kuniangalia vibaya Rose Degwa. In this world vitu hufanyika and they are supposed to be happening like so. So what I was trying to tell you, wale ambao nilitangaza last time, kuna board tulisimamisha hapa. The church is in the hands of the board. It is not even in my hands. So any favor you need, don't come to me because I will not help you. Anything you need, when ni nani, come to the board. You know them, niliwatangaza hapa, kaa na wao. And I also asked you, mtu anataka kuwa pastor hapa because we don't have one. Kuna form watachukua kutoka kwa secretary, ajaze hiyo form. Kama kuna mtu anataka kuwa wa praise and worship because we don't have one, uchukue form pale ujiandikishe. Kama unataka kuwa secretary ama personal assistant wangu because we don't have one, wende pale uchukue form ujiandikishe. Kama unataka kuwa protocol, unataka kuwa whatever that you want to do, nenda pale uchukue form ujiandikishe, ujaze, utapelekwa vetting, then we know from there. For now we don't have anybody ambaye anajiita ni praise and worship. I'm sorry for you. Hatuna pastor, I'm sorry for you. Hatuna protocol, hakuna asha. Hata sijui nani aliwapatia kazi, lakini shikilieni tu kwa sababu ni kazi ni ya Mungu hii. Fanyeni kazi. Hata hao unaona wanashika kamera, sijui nani aliwapatia washike kamera. Sijui. Sasa chukueni form, mami.
chukua form ndugakorwo ikara guko wira wa kirai, chukua form ujaze, uende watu wa kanisa waende kwa Magi. Watu wanaogopa Magi sana, sijui nini ulifanya, walisema atakemani ulimweza. Watu wa praise and worship muone Magi, si ndio? Pastors, mtataka kuwa pastor hapa, anybody can be a pastor here, just fill the form. Ushers, protocols, protocol wako na katuko inua mkono juu. Watu wa protocol waone nani. Watu wa finance, if you umesomea mambo ya hesabu, you are an accountant, tuko na huyu Magi mwingine anaitwa Magi Gerison. Huyu mumuone form hapa, ukijaza mpelekea form. Tuko na management of the church, kuna Rachel pale, mumuone, jaza form yako. Usifikirie unajua kitu imeenda. Sema imeenda. Sema imeenda. Imeenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ikienda imeenda. Kwa hivyo anybody, I want to have a new team, fresh team ambao mtapelekwa for training for 2 weeks or 1 month, then mkuje mkijua ni kazi. Mliona jana wale walikuwa hapa? Hello? Watu wa Bezima wale walikuwa hapa? Inua mkono juu. How was it? How was it? The excellence, yeah? That is what I want in this church. Bwana Yesu asifiwe sana. Exactly, that is what I want, the excellence. But I want church to be even better than what we saw yesterday. Sindio? So if you want to become kama umesoma, not necessarily hata wewe unatuangalia kwa TV, if you have a document ya kuoneshana umesomea mambo ya hesabu, come. Kama ni accountant, we give you an employment. You will do it professionally. Bwana sana. And the entire management. So wale wanapetaka kuja kunisubua huko, entire management, kama ni tikiti hauna, kama ni nini hauna, see the person in charge, not me. Mimi niliondokea. Mimi niko na huko juu, niliambiwa ondokea. Hata mimi nitajaza, nimejaza, of course nimejaza fomu yangu na nimepatia Margaret. Naomba kazi ya kuwa mhubiri kwa hii kanisa. That's true. Go and check there. Nimeapply. This is, unajua, I'm not building an institution ya one man guitar. Bwana Yesu asifiwe. I want, even if 200 years to come, this church will be there. Tutakuwa wao nyoga koro kumia kama kana Mary. Na nikio ragiriria mutu fadheke mahoro. Kana urenda kagwe negetha uroge kaukage. Easy man, easy zile za kina Manyuro na kina Ng'ang'a. Hapana, it is an institution ambayo iko na kila kitu. Mmeona tumefungua bagi jana. That's a bank. Nipatie 1 year. Hiyo bank itakuwa tukishindana na Equity. Bwana Yesu asifiwe sana. Give me. I have received, leo asubuhi I received a call from Switzerland. Wananiambia niandike inaitwa proposal. Niandike nini? To partner na wao. It's a bank in Switzerland. They want to give us grants. Tusaidie watu. Na wao ikalete hahateraga, tatikwenda change. Wazungu wanapiga simu. Na yeye na nywele yako gumu nyeusi. Unang'ang'ana hapa kusema ati tatikwenda Magi yoke haha. Ati Magi uratura mwana urera kaga. Ucio nugucia no urera gutwika mutumia. Yani you are too tumeciria twaguku. Sasa wanakuwa kana every Sunday ne mathamaga. Tari ige kunyita ugo. Nona tayo mutumire mukanyweso. Uri rĩu gũgũtuĩka niwe ũroka. Rĩu mũkwenja kũhũra ũyũ tũ. Nona auga nĩ arenda gũteithio. Kama ũtangĩtuĩka andũ a Ngai. Tũteithie andũ mateithĩke. Mateithĩke. Bwana asifiwe. Hii ni cenjia hii. Ila ni ibaya kucenjia. Mũthĩcenjia tu. Mwĩre kandĩrĩa nĩ njega ĩ. No tũtingĩmĩgayana. Mwĩre ti nĩ ũrera. Ĩra ũcio. Mwĩre kandĩrĩa nĩ njega ĩ. No tũtingĩmĩgayana. Na rĩu nĩ ĩkũrire. Mwĩre nĩ ĩkũrire. Nĩ ĩkũrire. Mwĩre nĩ ĩkũrire rĩu. Nĩguo. Tei kuinamia mitwe aria murendaga kinona na maina mitarora mundu wothe inametie muto guo. Gaga nyakaiye. Ngaguo. Nie ndio waku na ndiragutiga. Nie ndikenagira. Kiti. Nie ndikenagira. Nigukwenda. We. Kegwire kuhingo twahuriruka kabisa kamwe ka selfie nawe. Katire thĩ ng'ima.
Page ikiongerereka handu 3,000. Bwana asifiwe. No carie muthuri uyu hike ni ndirahikania. Ni ndirahikanirie. Riu ndi mundu married. Ni ngumurehera mutumia in the course of few days. Ni amuthi athire kanitha kwao. Sunday no ingiroka ni ngathi gucera kwao. Nigetha Sunday wengi nake oke gukwa cere gwitu. Ndikimu introduce ndimwire ici ciana cia Ngai cirigwitaga mam. Hallelujah. Ona ngoro ndona ngoro ciina moro rimwe. Ngoro ciina moro rimwe. Ona ngethie sheria thiorere certificate number 89567. Sheria one maretwa thio just google ni uko dikane mekeraga kire thie kuo. Rose Degwa tigana mutumia ucio muthie sheria certificate imeandikwa amuriga remanded. Dinahota gweka hiki wa kanitha tondu arogi ni aingi marari guku. Ona Abraham akiaragirio ni Ngai erirwo aure kwa ithe tondu ithe ni muru muno. Athia karathimirwo itura ringi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. An Bwana asifiwe. Yes. Ani no tutaragira ithabu. Na ithabu ndoni yogitara mbeca na nduri mwana chama guku. Nduheto wira. Bado ihorie fomu haria. The spirit of delay. Bwana Yesu asifiwe sana. I want to tackle this spirit of delay because it cost me to delay. Imagine muthuri tania kiarĩrĩria ũhoro wa kĩhiko na nafe. Na uto no nginya tũrĩ o hana fĩrĩ. No na kahoni kau gathi haha ndĩrakohire nafe nginya garakinya mĩaka 14. Rĩu gathiĩ rĩu ningĩ ndacoka ho tondũ wa spirit of delay tondũ no nginya tũgĩethe ga gũtũma thogithi. Korosina vete. My friend. Hi. How are you? Yes. The spirit of delay. Exodus 32 from verse 1. When the people saw that Moses was so long in coming down from the mountain, they gathered around and Aaron and said, "Come, make us gods who will go before us. As for this fellow Moses, who brought up us out of Egypt, we don't know what has happened to him." Bwana Yesu asifiwe sana. I'm speaking of the spirit of delay. What are the impacts of the spirit of delay? Tengeneseni hizi baba. Yeah. The spirit of delay is caused because some delays happens in your life. Then you are delayed. Moses had gone to the mountain and it took him long time before he came. By the time he came, they had made a resolution. By the time he came, they had walikuwa wameanza kutengeneza miungu. What happened? Aaron answered to them. No, just rudi hapo kwanza usisonge mpaka nakwambia usonge. Answer verse 1. When the people saw that Moses was so long in coming down from the mountain, they saw that it is taking long before this man is getting married. They saw that it's taking long before this man is going to business. Umekaa sana kwenu kabla kutoka kijijini. Nothing is working in your business. Nothing is working in your marriage. Nothing is working in whatever that you are doing. Why? Because there is a power that has stopped you from becoming. Kuna nguvu fulani. Kuna kitu kimekamata anga yako. Kuna kazi, kuna mtu akumekaa mahali amekamata.
and wamechelewa kukuja, wamechelewa kuondoka, wamechelewa. Maana ulijaribu kwenda mbele, biashara yako ikakwama. Ukajaribu kwenda mbele, ndoa yako ikakwama. Ukajaribu kwenda mbele, huduma yako ikakwama. And as a result of that, what happened? He took long. Wakati waliona Musa amekaa sana. And that is the consequences ambazo tuko katika life zetu. Why do we commit sin? Why do we find ourselves katika matatizo ambayo tuko sasa nayo? Ni kwa nini ndoa zimevunjika? Ni kwa nini relationship na kazi zimeanguka? Ni kwa sababu ndoa mlingoja mtoto akuje, hakukuja. Mtu anaitwa Abrahamu alingoja mpaka mke wake akamwambia, jaribu na huyu maid tuone kama tutabarikiwa. Because of the spirit of delay. A spirit of delay causes you to divert your direction with God. Causes you to abandon the relationship with God. Causes you to abandon the relationship that you have with men and women. Why? Because watu wengi hapa, nyinyi sijawalea, mmetoka kanisa zingine. Na mmetoka kanisa zingine, maana hiyo kanisa mlienda mkakaa, mkatagaziwa muujiza, mkatagaziwa baraka, mkatagaziwa nini, mkaitishwa mbego, mkaitishwa kila kitu, and nothing has worked. Sababu mkakaa mkasema huko gotire gai, mkahama mkakuja kwa Waruinge, na ukitoka kwa Waruinge kabla ufike hapa ulipitia hapa kwa neighbor. Bwana Yesu asifiwe. Ni wangapi wa kanisa hii kutoka mwanzo ati uliokokea hapa? Inua mkono juu. Wale waliokokea hapa. Yes. Hawa sasa ndio watu hawana spirit of delay. Nyinyi wengine wote you got a spirit of delay because where you are, si ati hakukuwa na Mungu, kulikuwa na Mungu, but because you are in a hurry, you decided to jump over this because umesikia goko ni kuoga ya raigweka. Kana nigu kana ti westa. Ndio rada hera kashoro. Yeah. Market that kashoro hapa. Hapa tuko wengi. Tunahitaji kashoro kama adasho. Kana tiko dole kaka. Yeah? Niko dole kaka. Yes, advertise your job. Ukiwa na kazi unataka ku advertise, come here, advertise. We are business people. Tulifungua bank. Najua nyinyi mliona sako. We opened a bank. Right now I'm negotiating na watu wa shamba iko hapa. Tuende tukajenge kanisa. This is a banking hall. We are in a banking hall. You are seated in a banking hall. Kama hujajiandikisha ukuwe member wa Besima, just wait. Tukivuka mwezi hii, tutakuangalia na macho mengine. Unakuuliza, what is your name? And how can I help you? Bwana asifiwe sana. When the people saw that Moses was so long, watu wamekaa, wamengojea Bwana akuje, wamengojea mke akuje kama mimi, wamengojea kazi ifunguke, wameombewa, wamefanyiwa kila kitu, na ndio imesababisha wengine wameenda kwa waganga, wengine wameenda kwa wachawi, wengine wameenda kwa mapasta waganga, wengine wametapeliwa pesa zao because kuna kitu walingojea kikakataa kuingia, kuna kitu walingojea kikataa kukuja, maana they were in a hurry. Wana hao wakasema, they gathered around Aaron. Kwa nini walienda kwa Aroni? Who was Aaron? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini walienda kwa Haroni? Who was Aaron? Warokole. Who was Moses' brother? Who was a Levite? Wakakujisanya, wakaenda kwa brother ya mkuu, wakaenda kwa ndugu ya Musa, maana walijua wakichukua authority kutoka kwa ndugu ya Musa watafanya mambo, because inside them they were evil. Any person that moves from one point to another point, the mind behind him is evil. And they are careful. Ni watu wako crafty. Hawakuchagua mtu mwingine, walienda kwa brother ya Musa, wakaingia kwenye brother ya Musa. Sasa wanaongojea hapa kanisani wajue nani atakuwa PA wangu. PA ataanza kununuliwa kasoda, ataanza kununuliwa kanyama, kwa sababu anahitaji tu favor. Anahitaji, ndio kwa maana tumesema sasa ni board.
Bwana Yesu asifiwe sana. Tukiweka bodi ndio muraini, basi ishia hapo. Kwa sababu sasa nikikuwa na mtu wako hapa karibu ndio anaedagwa. Na kuna wengine niliona ka message kingine hapa. Unaandika tu message members wa hii kanisa. Unaandikia member huyu mwingine ati kanisa inahitaji msaada wa kulipa rent. Tutuma pesa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo mambo ya rent ni ya board. Mambo ya management ya pesa, kila kitu ni ya board. No anybody else. Hakuna mtu mwingine ata transact on behalf. Ukiona mtu bwana mumeandikiwa tu message muniletee, because that will form part of the vetting. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Kama mama wake maka. Msiniobeobe pesa. Najua mnanihurumia. Wewe mkaigua dha mkona tadira kuwa murigo na nyumba eno egerehio milioni 10 I'll be paying per month. I'm a rich man. And whatever I have does not belong to me, belongs to the owner. I'm preaching the owner of the money. So you cannot come and tell me ati no makio ne besa ati odi ati ikanisa inahitaji shilingi milioni 10 to wekate. No, I give this God the best, because pesa ni yake. Ni kwenda nachukua kwa kikapu yake, nachukua nafanya kazi yake. Akiniuliza, uliona nikiweka kwa mfuko? Hapana. Niliweka kwa nani? Kazi yangu. Basi wewe pesa yako ndio hiyo, kazi yako ndio hiyo, na mimi ndio huyu hapa. Mimi na kazi yako sisi pamoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiandikiwa ka message na mtu yote, ama Hawa, Asha, anybody ama mshirika akuombe pesa kwa hii kanisa, ni forward hiyo message, because discipline must be in this church. Ukora ile mlikuwa nayo ya kurukaruka, not here at all. I am a commander. I normally tell you, mimi ni commander. Mimi si pastor. Na sita ile ya wakora, tutiwikana na mekora huko. Nimekataa. Kana niate? Musitapeliwe hapa. Na iwe mwile tu. Musitapeliwe hapa. Watu wamejua mpaka tukalitoa watu. Anaenda kanasimama kwa parking, anaanza ku prophesy de chekatara musenda yara. Rama kataraba shete de bosa yara na kenterebo. Na na time ukikuja raba Bwana anasema, God is saying you are blessed, oh man. Alafu anakuambia kigo kia Ngai getire kagererio gethioro ugo nikenda gutinde kuna kanyamo. Hapa msilete utapeli. Umesikia? Nemwaigwa. Utikoje tekia leo? Nemwaigwa. Uga yes commander. Nemwaigwa. Yes. Uko mdigo tekela modwa. Uko ukanyakanywa hata peni yako, hata mtu akuja kuambia nataka nikukope pesa unisaidie. Hata kama ako na shida, mwambie twende kwa apostle akuwe signatory. Akuwe witness. Ndio niko nazo. Sikatai tusaidiane. Lakini kama ni member na amekuja kwa jina ya hii kanisa, huko mkienda huko, fanyeni huko. Lakini in the name of this church, mwambie to the way apostle ataini na ni saini na osaini niko kunegera. Kanatigwa? Yes. Sababu nimesikia watu wawili watatu wameanza kulia hapa. Come as they gathered around who? Aaron. And they say that is the most dangerous of having that kind of a leadership that is inclined towards a family or inclined towards an individual. When you make a church become an institution, when you make a business become an institution, then it will not attract wakora. Ile kazi ambayo imefanywa mingi haitaharibika. Maana ukiifanya ikuwe institution, iko na watu ambao wanasimamia, iko na watu wataiendeleza, iko na watu watakuwa responsible, iko na watu wa kuulizwa, iko na watu wa kujibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo roho ya upweke, ya upekee, ya ubinafsi, that is what we need to kill in our life. If you kill selfishness in your life, Bwana Yesu asifiwe sana, uwe roho ya ubinafsi, ya kujipenda, kuona ni kama wewe tu ndio unastahili, kama si wewe hii haiwezi kufanyika, kama si wewe hii haiwezi kuenda. That is what attracts the spirit ya hawa watu. And they said, gathered around Aaron, and they said, come make us gods who will go before us. Come,
Hawakuita mtu mwingine, waliita brother. Maana walitaka kuleta aibu kwa brother yule mwingine ambaye ndiye amepatiwa mandate. Akamwambia brother, kuja, si ndugu yako ana uwezo, si ndugu yako ako na power, si ndugu yako ana uwezo, kuja hapa. Wakamwambia tutengenezee miungu ambao utakuwa tukiabudu. When you have the spirit of delay, other things comes in. They develop confusion in your life. And when they develop a spirit confusion in your life, you get out of the kind of God you are worshiping. You dilute the faith you have towards God. You dilute the relationship you have with God. You dilute kila kitu. Yani unakosa faith, unakosa kukaa jinsi Mungu anataka. Maana umengoja. Wanawake wengine hapa umegoja mtoto akuja kwa tumbo, imekaa na unaona ndoa yako kama itavujika. Unakibia kwa muganga, unaenda unafanjua kafara zako, kisha kukuja hapa unakuta umewekwa mapepo. Badala ya kutolewa pepo, umewekwa mapepo ndani yako. Na hapo tunasikiaga ulizaa mtoto wa kiroho. Maana kuna watoto wa kiroho. Sijui kama mnajua hivyo. Kuna watoto wa nini? Wa kiroho. Yesu ni mmoja mtoto wa kiroho. Jesus himself ni mtoto wa kiroho. Na inadepend ule mtoto utamzaa. Umemzaa kupitia kwa madhabahu gani? Ukakuja kwenye madhabahu hii, kama hauna mtoto ni kuombee na uende upate mtoto. Huyo ni mtoto ameitanishwa na hii madhabahu. Ukienda kwa mganga na ujaliwe, uwekwe, uende uombee, upatiwe gedhito, uzae mtoto, huyo mtoto ataishi kuitanishwa na hiyo madhabahu ya waganga. Hata ufanye nini, ndio unasikia katoto hako kataanza kusubua. Baka wakati utaweza kuvuja madhabahu hiyo, umutenganishe, lakini katakusubua forever and ever. Kwa sababu ni wa madhabahu gani? Ni wa madhabahu ile. Yesu mpaka sasa ni mtoto ambaye alizaliwa na nini? Na Roho Mtakatifu. Na ndio mwenyewe alikuja akiwa binadamu, mara nyingine anabadilika na kuwa Roho Mtakatifu, mara nyingine anabadilika na kuwa Mungu. Because he didn't have a normal form of a human being. Neither did he have a form that one can identify with. Kwa hivyo chochote ambacho kinafanyika, ukienda kwa mganga uanzishe kazi yako, upatiwe gedhito, ianzishe kazi yako, ile biashara unafanya, hiyo biashara itakuwa guided na madhabahu hiyo. Sacrifices zote lazima utatoa kwa mganga, maana ulianzisha na njia ya uganga. Kama kitu ulianzisha na njia ya usherati, kitaishi kuwa ni cha usherati. Kama ndoa yako ulianzisha na njia ya usherati, itaishi kuwa ya usherati. Kama kuna kitu chochote ulianzisha kwa njia ya corruption, utaishi kwenye corruption. Bwana asifiwe. Na wakamwambia, kuja tengeneza madhabahu. Come make us gods who will go before us. As for this fellow Moses, mpaka ni mare ga kumutabura ta dukata ya Ngai. This fellow, sidibo mnanitaga hapa this fellow Waruinge. Sidio? This fellow Moses who brought us. Unaona mpaka wamefika, wameleta kejeli. This fellow, hiki kimutu kilitutoa Egypt. Yani ni kama hawakusikia sauti ya Mungu. Ni kama hawakusikia Mungu alisema namna gani. Maana wakabla watoke kule, miujiza ilitendeka na wakaona kweli huyu ni Mungu anatenda. Lakini imefika mahali, because of a delay, wamegeuka na wanasema this fellow modo yetu amo nafi. In short, in a nutshell wanasema modo yetu amo nafi. This fellow Moses who brought us out of Egypt, ametutoa mahali tunafaa kuishi vizuri, mahali tuliishi vizuri. This fellow. Hata wameshindwa. Ile roho yalikuwa na waongoza ameondoka. Maana anasema namna gani? We don't know what has happened to him. Tutiyue kuli yali. Tutie kane karoho ne kane adire waka munyweso kana adire ko. Bwana Yesu asifiwe sana. This is because of the delay. The delay causes people to think many things. Delay makes you start now diverting. Unaanza kuondoka kwenye mtaratara ambayo inafaa wewe kukua.
Delay inafanya unaanza kukosa heshima na viongozi wako na your leaders na the anointing upon you na the kind of business. Biashara umengoja izae haizai mpaka unaona sasa ni kama it is not working. It destroys relationship. Tuendelee baba. It destroys the relationship. The spirit of delay. Aaron answered to them. You see sasa, it has caused even the brother who knows this brother not to think godly. The spirit of delay causes you to compromise the integrity. So when you are delayed in ministry, what will happen to you? You will start thinking otherwise. You have been sent to this ministry na Mungu amesema utakaa miaka 5 chini kwa kiti. Ufundishwe na umang'aa yako na kila kitu. Unaona huyu kijana amekuja, huyu ako na spirit ya kukua haraka because he understands ni kiburi. Until you are able to understand what has caused you, ni roho gani ilikuingia mpaka ukakuwa mtukutu, mpaka ukaondoka. Until you are able to identify what kind of spirit, until you are able to identify wewe umetoka kwa madhabahu ya kina babu wagani, walikuwa waganga, walikuwa wachawi, walikuwa warogi, who are they? That is the time the spirit of quickening, the quickening spirit itakuja kwako. Ndio maneno yako yataanza kufanyika, maana you understand. Unajua ulifungiwa wapi, unajua ni kiburi. Maana wengine wako hapa wanasema walirogwa, lakini si kurogwa walirogwa, ni kiburi wako nayo. Wewe hoyagira orogi but kiburi ndio imesimama. Bwana Yesu asifiwe. Unakuja kuniambia naonaga shosho wetu ni kama ni mchawi, naonaga kuka yetu ni kama ni mchawi, lakini wewe ndio mchawi. Wewe ndio uko na kiburi. Wanawake wengi hapa mmekosa wa Bwana, si eti Bwana hawako, uliulizwa ukekogwo kenia gosi. Na mwana mtu alikuuliza ni Bwana yako, Mungu akamtuma, na ulikuwa umesema umeambia God locate me, halaka ya rama, locate me, I am in a red dress, locate me. Mungu akakulocate na hiyo red dress yako. Kukakuja kijamaa akina meno hii yote. Yote haya mrevo kumbe ndio yeye. Ilihitaji na meno yake iko kwa store imetengenezwa kwa muhidi, ni kumweka tu meno na endelee kukula chakula mzuri na kuwa beautiful na handsome. Lakini ukainia gosi atadolele tall dark and handsome. Hallelujah. Na tall dark and handsome na onera yake todo na irashari ya mundu gitofauti titawe. Todo ukete weyohete takariko. Wewe yohete takariko na unacharia mundu ati mwega wita yohete takariko na wewe mwenyewe ikariko. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Those are nuggets that causes you to delay setting standards that you don't belong to. When you set a standard that you don't belong to, you will miss the target. You will not get it. Because drani go kona kimudu githeru. Urani di kimudu kimete kwe gai kena giko wethamberie. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati tulikuja kwa hii nyumba ilikuwa chafu. Ilikuwa imewekwa vitu zingine hapa. Tukiwa na Esther hapa tukatengeneza, tukang'oa uchafu. Tulikuwa tunatoka hapa na vumbi usiku. Tunatoka hapa na vumbi. Hii nyumba ukiangalia hata wenyewe hapa walikuja wakatuambia hii nyumba ilikuwaga hapa, tukawaambia ndio. Lakini tunaona ni kama tulikupatia na pesa kidogo. Sababu ameona change. Na yeye hakuwa anaona matumizi yake. Maana tuling'oa hii, tukang'oa hii. Tukaenda kidogo, tukang'oa hii. Tukaenda kidogo, tukang'oa hii. Tukaenda tukibadilisha. That is all what you need. These people, they were brought out of Egypt by God. But it reached a point wakaona this God has delayed them. This God is causing confusion to them. This God is not coming because walikuwa wamezoea kuomba miungu. Walikuwa wamezoea kuomba mang'ombe. Walikuwa wamezoea kuinamia vitu zingine. Wakakuja wakaenda mpaka brother ya Musa ikafika mahali akawaambia, Azad, take off your gold earrings that your wives and your sons and your daughters are wearing. The gold
earring. That is not, si mtu wa kawaida amesema. Not an ordinary. Ndio nakwambia kazi haiangushangwi na watu wa nje. Huduma haziangushangwi na watu wa nje. Familia haiangushangwi na watu wa nje. The insiders who know you. Because Aaron wamekuwa na Musa, ameona Musa akitumika. Wamekuwa na Musa akimwona venye anatambaa, venye Mungu amemtumia. But yeye ndiye alikuwa wa kwanza kuambia take off your gold earrings. That your wives, your sons and your daughters are wearing and bring them to me. Oh. Sasa ameanza kutembea na kiburi. Hiyo kiburi ya ule mzee. Because of being the brother too. Because of you being rafiki. Watu wengi masharagia tu mono haria dako nyitagua kwa guo. Ogo nyitagua kwa akachoka. Umeona venye amekuwa amenishika? Nono yako nyitetagua kwa. Yes. Roho arauga noni. Na kumo modhe nini. Ukitaka kumwona lazima upitie kwangu. Mimi ukileta kakiburi kadogo na kubomoa mara moja hapo guligaga ukagwa dhahage ashora kamudu. Kiburi mimi najua pali kilinipeleka. So I will not allow kiburi. Kwanza kiburi ndio umaliza kanisa kama hii. Kilitaka kiburi kadogo tu uweza usheragi kwa tatono hayo ka responsibility ugathia kugutaena meigwa maruine na kile usheragi kwa tare ka robot kinyoke culture maisha. I say, well, kijana, can you bring that chair here? Well, take that chair there and then come very quickly. I need some cold water. Nitie mama mmoja hapo. We need some cold water. That one I will never entertain here. I will never. Hii ndio kiburi ilikuwa na nani? Aaron. Maana aliwaambia nenda utoe ma-earring, wende utoe kila kitu ambacho wamekuja, alafu niletee. Mimi nitatenda muujiza, nitatengeneza Mungu. Maana alifika mahali pa kujiona yeye na Musa wako sawa. Akaona yeye na Musa hata in fact Musa onatakiwe kualia. Atakiwe kiugo, atakiwe kuhujia. Nizo tuamwonilie biashara. Hiyo biashara nilianzisha tu nikamuita. Ati kwa sababu alikuwa na tupesa twake akakuja hapo. Hiyo muda toshoge kwera atia. Wewe yote ndio ugametie the sigo. Nimeisimamisha nikiwa sigo. Utakuja kuniambia nini? Na akakoka hapo akainaini marida haha. Ado mataithia matira amtaithia. Ni kwenda kegio kya modo. Kiburi ikikuingia, you will not make it. You will not succeed. Aaron akawaambia teleteni magorodi, wakatengeneza akamwambia come take off the gold earring that your wife, your sons and your daughters. Kwa nini your wife, sons and daughters? Because it got a relationship to what that is going to be built. Hallelujah. Anaenda kujenga madhabahu. Na hiyo madhabahu lazima angeijenga kupitia vipuli ambavyo vilikuwa vikitumika katika masikio zao. Nigo matigashoke kuigwa. Bwana Yesu asifiwe sana. So anything that comes to you, life is spiritual. Hii kitabu umeshika ni spiritual. Hii maandishi unaandika ni spiritual. Hiyo kalamu unatumia ni spiritual. Whatever they ask you, ndio naona ukiniletea maneno na kusikiliza na kuambia kwenda kwenu uniletee mchanga ya kwenu. Kwa sababu najua hapo ndio dhigira yako iko. Hapo ndio damu yako iko. Ukileta hiyo mchanga tutaizungumzia. Tutakata umbilical cord that connects you to the problem you are facing. Huyu alitumia neema ya Musa. Akalete Musa hapa, akamweka hapo na akatumia neema ya Musa. Na akajenga madhabahu, akasema hiyo mulete kutoka kwa wake zenu na watoto wenu na wasichana na wavulana and bring them to me next, my brother. So all the people took off their earring and brought them to Aaron. They took. Kwa nini? Why wana respond? Wana respond kwa sababu huyu ni ndugu ya Musa. Bwana Yesu asifiwe sana. They are responding very quickly. Maana huyu ni ndugu ya nani? Because wale watu wanaangalia. Sasa mmekuja hapa, mnaangalia the direction. Maneno ambayo unasema mnayafuata.
Yule ambaye yako hapa karibu na mimi ni rahisi sana akiwaambia maneno kwa mnamuonanga na mimi. Kwa hivyo kila kitu anasema inaweza kuwa pia yeye ako na uwezo. Sasa ukikuwa na watu wako na kiburi na ni watu wako chini yako na ndio watu umeweka karibu na wewe sana, hicho kiburi kitabadilisha watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. He took what they handed him over and made it to an idol, cast it in the shape of a calf, fashioning it with the tool. Then they said, these are your gods, Israel, who brought you up out of Egypt. These are your gods. Amewatengenezea Mungu. Why? What is the cause of all this? The spirit of delay. Maana Musa alienda akakaa. When you fail to plan, you are planning to fail. Bwana Yesu asifiwe sana. Yeye alikuja, maana alienda akakaa. Alipokaa kurudi, akakuta maneno imetengenezwa. That is when you have the spirit, it creates vacuum katika maisha yako. And the vacuum ndio inakuanga watu wanaichukua. Ndio unaona wahubiri wengi wamechukua hiyo vacuum ambayo uko nayo, wameiexploit ndio watengeneza pesa kutoka kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Because utakuja umeenda kanisa 6 and nothing working. Alafu unasikia kuna mama kama huyu alikuwa na arthritis na ametembea. Hebu amuka mami, tembea. Alikuwa hatembei. Ndio hii miti yake. Alikuwa hatembei lakini kuja. Si unaona? Sasa wale watu wameangalia kwa runinga wakimeona kuja tu. Oka jiamini. Have the faith with yourself. Tembea. Unaona kwa makegeria kwa mwekera ginya mekada. Tembea, umefunguliwa. You are healed in Jesus name. Werega ni siku gani ulitembea bila muti? Last year ndiye alitembea hii bila muti. Na sasa anatembea. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hii ndio akuje kwa Waruinge. Uthiete kanitha cigana? Nisaminge. Unaona? Ndiye akuje. Uzuri sasa amekutana na mimi, sikumwambia kuja nikwambie, mimi nimemshika tu, ni Mungu akipewa pale ameniambia nende ufungue yule mama. Go and sit. Ameniambia nende ufungue. Tukiiba tu. Lakini kama ingekuwa mhubiri mwingine, angewekwa hapa. Pepo! Tunakemea, tunaangusha, tunakataka. Kwa sababu ya kiburi. Because you want to be seen, ni wewe umefanya. You want to be seen, it is your power. You want to be seen, and then you capitalize that to make money. And because you are vulnerable, pesa utatoa haraka haraka. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. When Aaron saw this, he built an altar. Akajenga madhabahu. Nani amejenga? Ndugu ya nani? Ya Musa. When he saw this, kwa hivyo immediately when there is a spirit of delay, what happens in your life? You build an altar. Sasa hiyo roho ya kukataa, hiyo roho ya ujeuri, hiyo roho ya kujiona, hiyo roho ya kujipapasa, hiyo ndio inaitangwa the altar. Once you have an altar, you start worshiping there. Sasa ndio unaonaga mtu anatembea ni kama ako na robot ndani yake. Na kuongea anaongea ni kama mdomo na mdomo, hii ni Hutu na Tusi. Mazungumzo baka inatembea, akitembea anatembea na mwedo kama CEO. CEO anaitaga hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. Because the spirit of delay leads one problem to another problem. Wametoa the earrings zao, ndizo zimetengeneza nini? An idol. In the idol wametengeneza nini? Madhabahu. Na watu watakuja kwako, kwa maisha yako, na wakiingia watacause delay. Delay is caused in your life. Ukiona mtu anakuja kustagnate what you are doing, amekuja kusababisha kukue na delay, the next meeting, the next thing that will happen, you will form an idol. Now idol can be job, can be your husband, can be your wife, can be your money, can be your job. And from there you will not think. Hakuna siku utaanza kufikiria kama wewe, maana your spirit itakuwa imebebwa, imechukuliwa.
Maana Aaron ametumika kwa sababu ametoka kwenye nyumba ya Kilawi. Is a Levite. Na kwa maana mtu ambaye ametoka kwenye nyumba ya kinabii ako na uwezo wa kunena, ako na uwezo wa kusema, ako na uwezo wa kufanikisha, ako na uwezo wa kufanya jambo na likatendeka. Ndio uliona ako na ujanja wa kutengeneza idol, na kisha ako na ujanja ya kutengeneza an altar. When you get into the spirit ya delay, it causes you to build an evil altar in your family and in your generation. When Aaron saw this, he built an altar in front of the calf. Ametengeneza mfano, alafu mbele ya mfano ametengeneza altar. So ameondoa hawa watu kutoka kwa plani ya Mungu. The next thing that happens once you have the spirit of delay, you are removed from the plan of God. Anything you'll be doing it off guard. Hakuna kitu hata kimoja utafanya in the plan of God, because already you have removed yourself from the position where God positioned you. Aaron was positioned there to be able to serve his brother Moses. Aaron was supposed to be guiding people as Moses is out. He was supposed to be guiding people, kuambia watu what they need to do, where they need to go, wafanya kitu gani, tuende pali gani. He was supposed to take over the spiritual mantle to lead people. But unfortunately, Aaron, instead of leading people, he created an altar because of the spirit of ego that was in him. And he told them, and he announced, tomorrow there will be a festival to the Lord. Hallelujah. Umeona the cunning style? Amewadanganya, amewambia kesho kuko na sherehe, because he want to commit them kwenye hii madhabahu. Once you get into this spirit of delay, you are caused to go. Unaingia kwa shimo hii, unajikuta kwa shimo hii nyingine. Unaingia kwa shimo hii, unaingia kwa shimo hii nyingine. And you will always be losing. It causes you to lose. You lose your marriage, you lose your job, you lose your business, you lose your ministry, until you learn to sit down. And hata kama wewe ni nani, hata kama wewe umesomea wapi, hata kama uko na uwezo namna gani, when God has instructed you to go and sit down under somebody, just sit down. Wacha ujuaji, wacha kusoma sana, wacha kisugu mingi, wacha kifaransa mingi. Kaa chini ulelewe upande mzuri, maana kila kitu Mungu ameona unahitaji na kiko na huyo mtu mwingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Kukuja kukaa chini yangu si ati umekuwa mjiga, hapana. Iron sharpens iron. Wewe kuja tu kaa chini, tulia. Sema yesa, nikisema mimi niko mada, sema yesa. Wewe sikiliza ile nasema, chukua yako enda. Hiyo ingine niachie. Take your blessing and go. The rest leave it to me. Because I'm also a human being. Now follow me as I follow who? Yes. Do not just blindly follow me. Ati vile kitu nasemaga hapa muendelee kufuata blindly. No. Follow me if really you look and this man is following Christ. Test every spirit. Any prophetic word na kuachilia, go test it. Any word I'm speaking here now, test it. Don't follow me blindly. No kono dire dari agima ya oge bedaga roka. Ekono ni werali na no ko dari agima ya dari shoshora de heire ke. Oge etagwo shoro wake wa mukio. Oikarete kifuyo ine mieri itatu. Na mieri itatu iyo ti Budha. Au joke haha gothe ikombe ithatu cia curu wa mugagatio. Joke haha nyaje kurekereria mugagatio. Na ni Budha ndiranyua. Bwana Yesu asifiwe sana. So the next day the people rose early. Hallelujah. When people are desperate because of the delay caused in their life, they can wake early. You tell them kesho saa 12 tukutane hapa, they will be here. This is what causes you to get deeper into the distractions of your life. The next day, the people rose early and they sacrificed burnt offering and presented fellowship offering. Hallelujah.
What is the difference between burnt offering and the fellowship offering? Hiyo nitawafundisha. Karaja utafundisha hiyo. There is a huge difference. Na ukienda kwa mganga, kuna vitu unaitishangwa. Unaambia weka hii hapa na weka hii. Unaitishwa mbuzi ya kufinya. Number 1. Kisha utaitishwa shilingi kama 6,000 za yule ambaye atafinya. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo shilingi 6,000 ndio fellowship offering. Lakini mbuzi ile ndio burnt offering. The real thing that you give as an offering, mbuzi, hiyo ndio inaitwa the burnt offering. But the contribution, ile kusukuma, ile kisukumo ya kutoa kwa sababu ya service, hiyo ndio tunaita fellowship. Now we fellowship. Tumeuganika. Umetoa, tumefanya nini? Netua tuweka kindu kimwe. Nigetha geruta igoko na turaruta tuwe kindu kimwe. Na kumani na hau oinagarwa mundu ucio. Akwiragarwa kakuria urenda nduge nginya. How high? Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Akamwambia, afterward they sat down to eat and drink and got up to indulge in revelry. Got up to indulge. Walikula na wakakunywa, maana sasa wamekuwa part, wamemuondokea Musa. They are no longer in the spirit of Musa. They are now in the spirit of Aaron. The spirit of delay causes you to move out of the spirit of God and enter into a spirit that you want. It is not a designated spirit. It's a spirit that you are going to create because of the necessity. Miaka nedhire. Ule uratulete ugete, God locate me. I want a man tall, dark and handsome, driving a Range Rover, living in Ruda. Miaka inasukuma nafika 35, una withdraw, tall, dark, driving a Range Rover. Unasema any educated man. Inafika miaka 39, unasema oh Lord, locate me with any man, I'm ready. Anything in the trouser. Ikifika 45 na 50, sasa unasema any man, no matter what, I'm ready to serve. Lord, I'm ready to serve you. I want. Da sasa hapo ndio watu wanaokoka sana. Hapo ndio wanakujaga kanisa kuokoka. They can give anything. Wale watu venerable na wamenyang'anywa pesa mingi ni watu wa 35 mpaka 50. Because they are completely desperate. Ukikuja na kuambia nikijua kuna tu pesa. Hallelujah. Rehendere mosayara. There is this tall man. He's driving a Range Rover. He's moving from one country to one country. He's a billionaire. A dollar billionaire. Who must say ketaya? But I see 200,000 standing in front of me. And I'm asking the Lord, what is meaning of this 200,000? That's the sacrifice he's going to. Oh, that's the sacrifice, Lord. Yes. That she'll give. Yes. Afukuke. Yeah. Dio Mungu. Yeah. Ukisikia ni tolo na kadehaze mnainaendesha gari na inaendaka na ndege from one ndege to another ndege, from Johannesburg to Cairo to Europe to where, alafu ni milioni ya dola. Afadhali use ng'ombe. Okwedia ng'ombe. Oigwete ndege toro na kide hadi some baby. Wale ndege toro. Don't you have? Don is tall and dark. The Lord said to Moses, go down because you are people. God Mungu ameona. So the spirit of delay ni Mungu tu anaweza kukusaidia. Kwa sababu unafikiriaga you are in the comfort zone. It is only God who can save you. Si marafiki yako, hata si pastor yako. It's God to rescue you. Only God can rescue from that spirit. Kwa sababu unaendaka inakupeleka mahali. Unaona sasa wametengeneza kamugu. Na hako kamugu kwa sababu kako na altar. Unaona mjamani mjaja alitengeneza kamugu na akatengeneza altar. Sasa ile altar ya budu yake akainivoku hapa. Kamugu kako hapa lakini ameinivoku ka altar kanani? Altar ya ndugu yake. Ameilete hapa. Kila kitu kitafanyika. Kwa sababu wameunganishwa na spirit.
So that is how you find watu unasema na kile modosho ile da hao ile na maodo maria jiraka ni ugo ni uwa jiraka ni bokori. Kwa sababu amebeba altar, ameiweka na ametengeneza kamungu. Pahali popote kuko na kamungu kuko na altar. Mahali popote kuko na altar kuko na kamungu. Na hiyo ndio inafanyaka kazi. Hiyo ndio itako gedhito. Ukiwa uko na gedhito ama ulichajwa ama umebeba gedhito umevugia kwa suruali, you are carrying a god. Wale wanabebaka gedhito wanafuga hapa kwa mkono ati ni bracelet, hiyo ni that is a god you are carrying. Kuna wengine amebeba chain, that is a god you are carrying. And this god was given to you because your common sense is not common anymore. You are no longer thinking. You are no longer moving into the direction of understanding the will of God. So you stop depending on God and you now start depending on the material. You depend on witchcraft. You depend na mugadhi. You depend na kitu. Maana hako ndio unasema nikivaa hii nikiingia kila kitu kinafunguka. Nikivaa hii nikienda mahali wanazungumuza. Nikiwekwa tu maji kidogo kwa mdomo hii nasema the God of TB Joshua. Bwana Yesu asifiwe sana. When God said, I will, you will be my people and I will be, it is hiyo mambo ya kusema the God of Abraham help me ikasimama. It is the God of you. Because God said, I will be your God if you become my people. Bwana Yesu asifiwe. So mahali popote kuko na kakitu, let's say nani yako na kakitu hapa? Kakitu tanekera kama na wewe kuma huyu mama ama mtu mwingine atakuwa na hii ring, anaiweka wakati anaenda kutafuta kazi, anaiweka akienda kule anaanza kufanya hivi. Kwa sababu ameambiwa ukifika huko you do your hand this way. Once you do this way, then you will send confusion. Sasa mama na yeye kwa sababu aliambiwa anaanza I send inside huko ndani, I send confusion to them. Let them see I'm the best qualified. Okatayara mashete. That you said huyo mtu anachokifanya ni uchawi. Yes, you are from church. Yes, you are a pastor. Yes, you are an evangelist. Whatever kind of, lakini ukatumia kama kitu yoyote, ama nywele yako, ama kitabu, ama maji, ama handkerchief, ukifika uko unajipagusa hivi. Bwana Yesu asifiwe. Hata wale wanafanyanga makeup, unaenda kwa kioo, umetengeneza makeup kwa sababu unaenda kuuliza kibarua, unatengeneza vizuri. Unatengeneza, unarembesha mwili wako ndio uende kule ukubalike. Haurembeshi mwili wako kwa sababu ya Mungu, unarembesha ndio ukifika kule wakikuona wanaanza. Kwa sababu unajua the man that is doing the interview is a man, a crooked man. Na anataka kitu hot. Akikuona na hehejeka, shika zika hehejeka. Akila I want that lady and that lady and that lady and that lady. Na si hao wengine ni wewe anataka. Lakini excuse ya kubeba wewe na wale wengine ni anasema I want that, I want that, I want that, I want. Mkienda ofisi mnafanywa interview, unasema come tomorrow for another interview by my big boss. Lakini the big boss unajua ni nini? Ni Karumu fulani. An extra interview. Then the Lord said to Moses, go down because your people whom you brought up out of Egypt have become corrupt. It is only God that will gonna help you in this spirit of delay. Baba, ikaro hawetera ile mundu akauma America. Oko rira ke ogone neta waruinge. Tagerera mukaka umarura. Ocio ni muranirwo. Charia mundu. Ndeo horirio nani? Charia mundu. Ndĩracaririe mũndũ nĩ ndĩragĩire mũndũ rĩu. No ndĩraikarire mĩaka 10
ongegieka ugo ngegieka ngone ko hikania ne jetara ire ngeka Kenya bedere ciana nona kihiki uguma nyabe kirajohete giki giki atenya bedere mwana gutigo kia mutumia onge oke amuheterie giki nona nikiagimara riu kirorete kundiga kirehuragira dad how are you? You are doing well? Yeah, I thought of calling you. We are also doing well. Yes. I will soon, maybe next year I'll be coming. Spirit of delay can it be brought by your mother? Can it be brought by your father? Can it be brought by your son? Can it be brought by your daughter? Can it be brought by your pastor? Can it be brought by an evangelist in your life? Can it be brought by a muganga? Run away when you discover huyu mwanaume tunakaa na yeye analeta spirit of delay. Fight it. Komanda amestuliwa. Kajikana mimi ni apostle, acha nikalikuwa apostle. Komanda amesikia hui. Na PA, imagine. Na PA ako hapa. Anachuka komanda kama kutolera Ngai. Kama Ngai. Bwana asifiwe sana. They have been quick to turn away from me. You see, they have been quick to turn away from what I commanded them, and have made themselves an idol cast in the shape of a calf. Ni Mungu anamwambia. Anena Musa kuraihu muno. Niko thoku, kumethuka, kumeharibika. Kibia. That is only ukaona you are living a life that is not yours. Uturaikara maisha atane kehiko. Na ne kehiko getari giaku. Find God. Go look for God. Uria Ngai. Kehiko ne giakwa kana ne ndethingereirie guku. Don't. You go ask God. Then tell God akikwambia mwele arekebishe. Because it's only God who can be able to help you. It is only the spirit of delay. Because you will waste your 20 years in marriage only to come out with nothing. Umekuna sida wandugu to dia kuria Saturday kwa Kameme. Guraro ciake. Guraro cia muturire. Ate nie ndahiketio ne muthuri. Jajo cia ne jajo. Ate nie ndahiketio ne muthuri. Na muthuri ucio ari murogi. Okaga utuko nie okotuko ri. Komete ugo kona ni aja gwika uguo. Akogwa gona magoro ni macenje ni matuika mabuda. Ni ngikiuga atiriri akiagiriria tondu Ngai ni watha maingiri no akugaruruka. Ni ureke komete uguo ari. Ni ngiona ni nyoka ikomeire. Kira jaboke. Agioka ni ateithirie. Narosine giokirare. Yona no meto kogoro ne nyoka. Anigwo kogoro kwajirie kubutha. Sele, gedehero anatoshi gokoringa coffee. At the process started, each process ilienda process after process. Ukiangalia, ukigojea Mungu akuje, we kaini yako ni wana mundu ni atweka maguru make ni matweka mabuda. Ore ke no atweka ni atweka mutingo ye wa nyoka. Ore o hau, ogethi tukira iba ne nyoka gukomeire irago ikau. Ore o hau, ate kaini aroka, wewe acha ujinga. Nyotigo arimo ora na magoro ucoke uthie kunyumba ukore hege thito wethie mukondora ini wone ukore hege thito ucoke uria te Ngai ni aroka Ngai uriku aroka ehumbite nguo iriku Maudhumia adorete uria kariga Ngai pastor urari atia Kone kanitha kana gathuri riu ingieto haria njikari othe tene ihiko ndirabuja ti ihiko ndirabuja
But there are things you look and you see this is not working. Don't force yourself. Don't waste your time. Me, I have wasted my precious time. Miaka kuma 2009 baka sahi. Goma gitada deika. Itadagia 6x6. Goma gadayaga no. Yoli mwaha atenya bedere ciana to datigiro ni datigiro mwana wa mieri kenda 9 months kiheke uona ha gigare kendere kihegeke ate digenda kurehe mutumia ndagoka kumenera mwana ndagoka kuge the spirit of delay igiari na hakirithie na haure jake jugure kamugunda to ndari na mbeca ri jake kanyumba kange na haure ucio tuikarage nake na kuure joke nyandeke mutumia to uyu nyandekite kwa kwarire uyu ri ndikire maundu makoma matigirite riu tu imagine riu next year to ni tuka next year miaka yako agetegeria kanka wa musikiria miaka yako yote ni miaka ingine kuma 209 atajari ke neke koleta tera neke turutagira thogithi turu mahindi makwa ni megothi makokere no ringiragira thogithi rukuru riri tucoco turiko tuikaraga America na turi me Belgium na rage me France acio matingitikira guikara na guka nere imagine gooks nere imagine mure nere to guka nere to guka imagine adigo kuira goko Beatrice ndireto guka Beatrice tarugama na iguru ya kebeti giaku uthi wikarage hare ile mutreugire kaini wa second chance. Madam, okaba. Si wewe. Wewe ni madam. Si wewe. Wewe kaa chini. Okaba. Kibetike nija ugithuku. Uende pale. Kiti yako itakuwa pale. Huyu ni rafiki yangu. Niwaambie. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Tusalimiani hewani kama una furaha. Ni jioni ama ni asubuhi? Afternoon. Mko aje? Mimi naitwa Yvonne Mutiso. Mimi nimeokoka. Nampenda Kristo. Ingalikuwa si Mungu singalikuwa mahali nilipo leo. Bwana Yesu asifiwe. Tumuishie huyu Mungu. Ni wa ajabu. Damu ya Yesu inanena mema kwa maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Hapana, mpaka tuaibishe shetani. Sasa kama mnasema yes, nataka kusikia amen kwa sauti. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Sijasikia bado. Bado sijasikia. Bwana Yesu asifiwe. Hii si nyumba ya huzuni. Bwana Yesu asifiwe. Pastor Jane nakuona, Pastor Magi nakuona. Sijasikia amen zenu. Venye nimesema naitwa Yvonne, nilikuja juzi hapa. Mimi ni askari wa polisi. Lakini hiyo tuachane nayo. Sisi wote ni watoto wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. It doesn't matter unafanya kazi gani. Mungu ni mmoja. Nilikuja juzi nikiwa hali mbaya zaidi, wenye waliniona wainue mikono juu.
Wenye tulikutana hiyo siku wainue mikono. Sikuwa jinsi nilivyo. Sikuwa na amani, sikuwa na furaha. Hiyo siku ndio nilitaka lakini Mungu nilitaka nijilipue kabisa. Sababu nilisikia mambo imenilemea. Lakini one of my boss akaniambia, kuna pastor mwingine wa Mugiki. Bwana Yesu asifiwe. Pastor wa? Kama Mungu anaweza akaokoa Mugiki, ni nini hawezi fanya? Kama anaponya kansa stage 4, ni nini hawezi fanya? Kila kitu inawezekana. Bwana Yesu asifiwe. Kama aliokoa maisha yangu kutoka hiyo siku mpaka leo napumua. Bwana Yesu asifiwe. Kuna Mungu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe. Inaweza kuwa sasa kuna situation imekulemea. Nataka nikutie moyo mchana wa leo. It doesn't matter hiyo situation ni ngumu kiasi gani. Tumpe huo mzigo wa bebe. Bwana Yesu asifiwe. Ndiposa Mungu akamwambia Musa hivi, waambie wana Israeli wasimame wima, maana wanaowaona hawatayaona tena. Bwana Yesu asifiwe. Musa wenu wako hapa. Anapowaambia msimame na muombe maana hamtayaona tena. Aliokoa maisha yangu juzi. Huyo pastor wa Mugiki, niliambiwa enda kwa pastor wa Mugiki na waambia I'm not going there. I was very rude. Akaniambia hapana. Utaenda hapo, na akanipa Asha. Kuna madam tuliongea naye kwa simu, sijui anaitwa nani. Ni Asha. Ako pale ule wako pale nyuma. Akanikonfirmia akaniambia hapana, huyo ni pastor mzuri. Bosi wangu akaniambia nao nataka utoke kazi na uende hapo saa hii na unipigie simu ukiwa hapo. Nikamwambia I'm going. Bwana Yesu asifiwe. Nilipofika pale nikaambia Mungu, kama ulisema kabisa niingie hapa, nataka kusikia sauti yako. Bwana Yesu asifiwe. Na ni kweli Mungu akaongea. Nilipoingia kwa mlango pale nikakuja na mtoto wangu anaitwa Israeli, ameenda nje. Nikaingia kufika pale akaniuliza huyu mtoto ni wa nani? Nikaambia Mungu wenyewe, hata kama ulisema niende kwa Mugiki kabisa, God you have located me. Bwana Yesu asifiwe. Nina mambo mingi ya kusema. Mtoto wangu pia alizaliwa huyo Israel, ni mapacha, mwenzake yako pale. Anaitwa Godfrey. Ni twins. Alizaliwa akiwa diabetic. Nikaambiwa ako deaf and dumb. Bwana Yesu asifiwe. Kama Mungu alifungua masikio ya mtoto wangu, hata situation yako ifunguke leo. Bwana Yesu asifiwe. Tukiwa hapa tukiombewa na Apostle. Alikuwa ako very dull, mimi sikuwa nalala, sikuwa napata usingizi. Akaanza kusema pay. Nikasema hala, Mungu ndio huyo sasa amenena. Hapo nilikataa kwa Mugiki, kumbe ndio nilikuwa niende nifunguliwe. Bwana Yesu asifiwe. Mtoto wangu saa hii ako very jovial, hata wenye wamemuona akidance pale alikuwa na dance zaidi. Alikuwa anajaribu pastor akisema Bwana Yesu asifiwe, badala aseme amen anasema baba. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hakuna situation haiwezi kabadilika. It doesn't matter walikuzika miaka ngapi. Huu ni wakati wako wa kufufuka. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama walizika situation zako miaka iliyopita, miaka 100. Mimi mamangu aliniacha nikiwa 5 years. Bwana Yesu asifiwe. Mamangu alikufa akiwa 28 years. Na kutoka hapo mimi nikateseka. Bwana Yesu asifiwe. Mbegu ya Mungu hata ungoe lazima itamea tena. Bwana Yesu asifiwe. Babangu akafa tena nikiwa mdogo, pia nikiwa form 4. That was 2010. Babangu akapass, alikuwa mwanajeshi. Akakufa nikiwa na yeye kwa mkono. Nikampeleka mochari mimi mwenyewe na sikutoa machozi, lakini sauti ya Mungu ikaninini ikasema, huu sio mwisho wako. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama wazazi wetu walituacha, hata nani atuache, bado kuna Mungu. Bwana Yesu asifiwe. So kutoka hapo mimi nikaenda college. Niko na diploma kadhaa. 2 ama 3 ama 4. Bwana Yesu asifiwe. So nikaenda Thika, nikakuwa chokora. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nilikuwa chokora. Unaponiona hivyo, nikakuwa chokora mahali inaitwa Madhai supermarket hapo. Na Kasmart. Nani anajua Kasmart supermarket? Bwana Yesu asifiwe. Nikakaa hapo sana. Nikakuja tena Madhai, nikakuwa zaidi mimi nilikuwa chokora ukweli.
nikafanya kazi ya nyumba, nikauza chang'aa. Bwana Yesu asifiwe. Nikakuwa napimia watu chang'aa, nikaweka kibanda, hakuna kitu sikufanya. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Mungu akiwa amekuchagua, hata uteseke miaka 10, lazima atakutoa mahali ulipo. Bwana Yesu asifiwe. Na ni lazima mti ukikatwa uchipuke tena. Bwana Yesu asifiwe. Si mti ulikatwa na ukachipuka tena. Nikaandikwa 2015, sikutoa shilingi ya mtu. Kwa hivyo msiseme eti lazima utoe pale, lazima utoe hapa ndio uandikwe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akiwa amekupangia kitu, hata kama itachukua muda gani, hiyo kitu utapata. Bwana Yesu asifiwe. Usife moyo. Nikaandikwa 2018, nikagonjeka. Nikakuwa niko ICU. Nikaenda ICU. Kwenda ICU nikakaa miezi 3 in coma. HDU miezi 3, hiyo ni miezi 6. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa nimetani yellow. Siku moja mdozi wangu akapigiwa akaambiwa Ivone alituacha saa 6 usiku. Bwana Yesu asifiwe. Nikafunikwa. Nilipofunikwa nikasikia sauti inaniambia, "Have given you second chance to serve me." Bwana Yesu asifiwe. Nilipokuwa nimewekwa cotton wool kwa mapua, nikaamuka nikajipata niko na cotton wool, nikang'oa, nikafungua pasia. Bwana Yesu asifiwe. Nilipofungua pasia nikaona hakuna mtu alisimama hata mmoja, wakakimbia wote. Na message ilikuwa ishafika home, mimi nilikufa, sasa ni mazishi inatengenezwa. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ni nani? Mungu anaweza kukufufua kwa situation yeyote. Anaweza akakuamsha ukiwa umekufa na ukaamuka ukafanya tena. Bwana Yesu asifiwe. Mungu awarejeshe waliouliwa kitambo, warejeshe uhai. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama walitumia njia gani, urejeshewe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu walipoteza kazi, wengine wakapoteza pesa, wengine wakapoteza vitu zao, na wengine wakapoteza watoto. Mungu awarejeshe. Bwana Yesu asifiwe. So nilipoamuka nikapata kabisa sina nguvu, hata siwezi nikatembea. Nikaita manasi. Kuna manasi walikuwa twins, walikuwa wananiattend. Mmoja anaitwa Olivia, mpaka saa hii ni best yangu. Nikamwambia, "Mimi nataka chakula nikule." Wakaniambia, "Hapana. Sisi hatuamini kama ni wewe. Faili yangu iko kwa hiyo hospitali mpaka leo ya kupelekwa mochari." Bwana Yesu asifiwe. Si Mungu afunge hizo files zenu ambazo zimetengenezwa na wachawi. Bwana Yesu asifiwe. Hawa wachawi wafungiwe hizo faili zao na Mungu akurejeshe. Bwana Yesu asifiwe. So nikakaa, nikaamuka, nikamwambia wani discharge. Nikakuwa discharged hiyo usiku na mpaka leo nikaishi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hata wewe, si hata faili yako ifungwe na uishi. Si faili yako ifungwe na uishi. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa muimbaji nikafungiwa sauti. Apostle juzi hapa akaniombea, nilikuwa naongea kama mwanaume. Bwana Yesu asifiwe. Nikija hapo si nilikuwa naongea kama mwanaume. Lakini si Mungu anaweza akatenda. Nilipi asiloweza? Hakuna asiloweza, si ndio? Kwa hivyo naomba madada na mandugu zangu, tusimame na huyu Mungu. Hata kama unapitia situation gani, muite huyu Mungu hata kutetea. Bwana Yesu asifiwe. Na usiteka advantage ama weakness ya mtu ukampiga nayo. Hiyo ni mbaya zaidi, inaweza ikakumaliza. Bwana Yesu asifiwe. Usione eti Ivone alienda akafanya kazi ya nyumba eti ukanipiga na hiyo, usijaribu, utapigwa. Bwana Yesu asifiwe. Utapigwa zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Msipige apostate juu alikuwa mugiki mkampiga na hiyo, mtamalizwa. Bwana Yesu asifiwe. So mimi sauti yangu ilirudi, nashukuru Mungu. Na hii ndio hapa ndio kwangu hapa. Sibanduki. Bwana Yesu asifiwe. Tulirejeshewa na mtu mwingine siarejeshewe pia. Bwana Yesu asifiwe. Sasa sibanduki hapa. Hapa ni singoki, nimeshonelewa hapa sasa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa umesema haungoki. Wewe amuka hiyo kiti. Kalia hapa. Sio ni mchungaji? Sio ni mchungaji? Yes. This is a woman of God. Huyu atafanya deliverance. Huyu atazungumzia viwete watatembea. Huyu atafungua watu ambao macho imepotea. Huyu atabadilisha watu. Huyu atasafiri dunia mzima. Ataenda kila mahali kutangaza neno la Bwana. Watu watapona. Utaingia mpaka mochari, utatoa watu maiti kwenye mochari. Watu watapona. Mwambie watu watapona. Watu watafunguliwa. Watu watakombolewa.
Huyu mnayemwona hapa, huyu mnayemwona hapa, mtamwona kwenye TV zenu. In Jesus mighty name. Tusimame kwa miguu yetu. Ingia kwa kipochi yako, utafute sadaka. Sika sadaka mzuri. Sio kama ile mnapeleka kwa ng'ang'a. Si ile mnapeleka kwa ng'ang'a. Si mnajua hiyo ya ng'ang'a? Na aliniambia nisirudi kumtaja. Nikamwambia nitaje nani? Wewe letea mchungaji kipochi yake hapa. Usiende, acha sasa. We PA wangu, hata huyu akwe PA wake. Tusimame kwa miguu yetu, kila mtu asimame. I hope kila mtu asimame. Simameni. Yes. Na sadaka yako iko wapi? Iko kwa simu. Data yako iko kwa simu. Kuna wale walichukua bahasha ya wale watu walikuwa 40. Walikuwa watu 45 people. Kuna wale walilete na kuna wale hawajalete. Shika tithe yako na kutoka leo. Kutoka nini? Bahasha ya tithe unaniletea kwa mikono yangu. Umeelewa? Bahasha ya nini? Unaniletea kwa mikono yangu, nitakuwa kuna mahali nitakuwa nikisai. Nimeipokea. Ndio tuweze kuendeleza hii kazi pamoja. Huyu Mluya alienda wapi? Beatrice, chukua microphone tusaidie hapa. Patia Beatrice mic. Siweke wipo. Huyu mwema. Tunapoimba wimbo huo, lete sadaka zako hapa. Lakini tithe unipatie kwa mikono yangu. Mungu yu mwema. Lete tu hapa kwenye madhabahu. Weka kwenye bahasha. Nenda weka kwenye bahasha. Mungu yu mwema. Mungu yu mwema. Mungu yu mwema. Yu mwema kwangu. Yu mwema. Mungu yu mwema. Mungu yu mwema. Oh, yu mwema. Yu mwema. Ametenda mema. Oh, yu mwema. Mungu yu mwema. Oh, yu mwema. Mungu yu mwema. Yu mwema kwangu. Oh, yu mwema. Yu mwema. Oh, yu mwema. Mungu yu mwema. Oh, yu mwema Bwana. Yu mwema. Yu mwema. Tupe sifa zote. Yu mwema. Oh, yu mwema. Yu mwema. Oh, yu mwema Bwana. Yu mwema. Yu mwema. Oh, imba yu mwema. Yu mwema. Oh, yu mwema Yesu. Yu mwema. Oh, yu mwema. Yu mwema. Yu mwema. Oh, yu mwema. Yu mwema. Yu mwema. Yu mwema. Bwana. Yu mwema. Yu mwema. Ametenda mema. Fungua kinywa chako useme Mungu ni mwema. Fungua kinywa chako useme Mungu ni mwema. Huyu Mungu ni mwema. Lete tu. Yes, Mungu yu mwema. Yu mwema kwangu. Mungu ni mwema. Mungu ni mwema. Yu mwema.
Mwambie kwa sauti, Mungu yu mwema. Yu mwema. Yu mwema. Amepigana vita zetu. Inua mikono yako miwili tunapoenda kumaliza. Tutakuwa na ibada ya deliverance kitu saini saa 8:30. I'm sorry for having kept you that long. I'm very sorry. If we can make it by saa 9:30, we can have a break of 1 hour. Then saa 9:30 ndio nitupige twende mpaka saa 10:30. I'll be glad. Bwana Yesu asifiwe sana. So that ndio tuweze kuzungumza mambo ya deliverance. Inua tu mkono wako juu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninapokea zaka hizi na fungu za 10. Ninasema ni asante kwa sababu ya wao waliotoa na wale ambao hawakutoa. Ninajua kesho utawapatia. Wametoa kwa sababu uliwaambia kujaribu na fungu zao za 10 na zaka zao na malimbuko, waone kama hautawafungulia madirisha ya baraka. Wafungulie tu madirisha yao. Wengine wametoa kwa sababu ya magonjwa, kwa sababu hiyo ni sacrifice. Ninakuomba magonjwa hao yakaondoke. Iwe ni kansa, iwe ni pressure, iwe ni kisukari, no matter what kind of a disease, I destroy it in the mighty name of Jesus Christ. Ninatangaza ushindi kwenye familia. Anything that has been delayed, any ministry that has been delayed, any business delayed, any marriage delayed, kutoka leo I remove them delay in the mighty name of Jesus Christ. Ninatangaza ukapata ushindi, ukabarikiwe, kazi yako ibarikiwe, nyumba yako ibarikiwe, huduma yako ibarikiwe, familia ibarikiwe, biashara ibarikiwe, kule umeajiriwa kazi ukabarikiwa, in the mighty name of Jesus Christ. Somebody say amen. And now may the grace and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Sasa shikaneni vizuri, shikaneni mikono. Kuna vijana, our boys, kuna wale walika zetu, we are taking our boys for initiation, wanaenda kutahirishwa na ni damu itamwagika, and this is a covenant. I want us to speak a word of protection, na hiyo damu isichukuliwe na watu wa devil worshiper, isiende kutumika kwa kafara. Fungua tu kinywa chako, unene mtoto wote, awe ni Muluya, awe ni Mkamba, awe ni Mkikuyu, awe whatever kabila yake, cover them with the blood of Jesus Christ. Wafunike kwa damu ya Yesu Kristo. Watenganishe na maroho ya shetani, watenganishe na nguzo zozote na any covenant inayotokana na shetani. Hiyo damu isitumike kuinua madhabahu ya aina yoyote ile. Hiyo damu isitumike kuinua madhabahu ya aina yoyote ile. Na wale wameleta vikwaso visifaulu, family issues zisiingililie hapa. In the mighty name of Jesus Christ we pray. Asante Baba. Hawa ni watoto ulimwambia Abraham na Isaac wapashwe tohara, na kutoka hapo ukasema you have made a covenant. Let it be your covenant. Let it not be a demonic covenant, but your covenant. They be covered by the Spirit that you have released upon them. They be covered by the blood of your Son Jesus Christ. They be guided by the Holy Spirit in whatever they endeavor to do. Wakiwa katika mahali watapelekwa kupashwa tohara, ukazungumuze na wao, ukawanene. You make a covenant with them. Eti hakuna siku wataibiwa na shetani. Hakuna siku watakunywa madawa ya kulevya. Hakuna siku watahusishwa kwa mambo ambayo sio mazuri. Wakati wao wote wa kuishi dunia hii, waishi kwenye maagano yako, na waishi kwenye maagano ya hiyo damu itakayomwagika. Waishi kwenye upendo na kutambua kazi yako na kutambua upendo wako. Na Mungu uwakumbuke kwa majina yao, uwakumbuke kwenye sura zao,
uwakumbuke kwenye miili yao, uwakumbuke kwenye masomo yao, waweze kufaulu na kunawili milele na milele. Na ni katika jina la Yesu Kristo tunasema amen. Therefore you have a break. I'll be doing deliverance na nikianoint watu wengine hapa. Kwa hivyo just have a break, alafu you come back.